ఈ దేశానికి దిశ దశ నిర్దేశించినటువంటి ఒక మహనీయుని జయంతి జరుపుకుంటున్నాం. వారు దేశానికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టినటువంటి మహనీయుడు. ఆ మహనీయుని జయంతి ఇవాళ జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో మా విశ్వవిద్యాలయం కులపతుల వారి ఆదేశం మేరకు కేవలం జయంతి కాదు, వారిని స్మరించుకునే నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు వారి జీవితాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నంలోనే ఈ సదస్సు నిర్వహించడం. ఆ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ జయంతి జరుపుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకు వారికి మొదటగా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈనాటి ఈ సభలో పాల్గొనడానికి చేసినటువంటి గౌరవనీయులకు అలాగే పెద్దలకు అందరికీ నమస్కరించుకుంటూ, మొదటగా ఈనాటి సమావేశానికి అధ్యక్షులు, మా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ముందుకు నడిపించేటటువంటి రథసారథులు, ప్రసిద్ధ పరిశోధకులు అభినవ కాళిదాసు ఆచార్య జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారిని వేదిక ఆహ్వానిస్తాను సగౌరవంగా. ప్రార్థన. సరస్వతి వందనంపై వసుప్రద రామ్ వసుప్రద. ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ. ಕರುಣಾರಸ ಕಳಿತಾನನ ಬಿಂಬ, ಕರುಣಾರಸ ಕಳಿತಾನನ ಬಿಂಬ. ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ. ಜಲದಾಲಕ ನಿರ್ಜಿತರೋಲಂಬ, ಸುಲಲಿತಾಯತ ಪುಳಿನನಿತಂಬ. ಜಲದಾಲಕ ನಿರ್ಜಿತರೋಲಂಬ, ಸುಲಲಿತಾಯತ ಪುಳಿನನಿತಂಬ, ಸುಲಲಿತಾಯತ ಪುಳಿನನಿತಂಬ, ಪುಳಿನನಿತಂಬ, ಪುಳಿನನಿತಂಬ. ಶರಣು 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 ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ. ಸುಮಹಿತ ಗುಣಗಣ ಭವ್ಯ ಹೇರಂಬ, ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನ ಕರುಣಾ ಪ್ರದಾಂಬ. ಸುಮಹಿತ ಗುಣಗಣ ಭವ್ಯ ಹೇರಂಬ, ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನ ಕರುಣಾ ಪ್ರದಾಂಬ, ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನ ಕರುಣಾ ಪ್ರದಾಂಬ, ಕರುಣಾ ಪ್ರದಾಂಬ, ಕರುಣಾ ಪ್ರದಾಂಬ. ಶರಣು 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 ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, ಶರಣು ಶರಣು ಶಾರದಾಂಬ, 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 ಶಾರದಾಂಬ,
శారదాంబా. ధన్యవాదాలు వసుప్రద. బుద్ధవందనంపై సనంతరం నాగ్. బుద్ధవందనం. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి, తృతీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, తృతీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి. సాధు సాధు సాధు. ధన్యవాదాలు సనంతన. ప్రస్తుతం జ్యోతి ప్రజ్వలనంపై అతిథులతో జ్యోతి ప్రజ్వలనం హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ వెంకట్రావు, రిజిస్ట్రార్ బలి చక్రవర్తి జిఎస్ మూర్తి గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు, గగారిణి గారు ప్లీజ్.
ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ డయానాస్. పి వెంకట్రావు గారు, బలిచక్రవర్తి గారు, ప్రొఫెసర్ జిఎస్ మూర్తి గారు, డాక్టర్ బి లక్ష్మీనారాయణ గారు, శ్రీ ఎస్ గగారణి గారు, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, మహామేధావి, రాజకీయవేత్త, విద్యావేత్త, తత్వవేత్త, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త, పత్రికా సంపాదకుడు, విశ్వవిజ్ఞాని. మొదటి సదస్సులో అంటే జాతి సదస్సు జరిగేటటువంటి సందర్భంలో ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి, అలాగే విశిష్టమైన ఉపన్యాసం ఇచ్చినటువంటి ఆచార్య కొల్కూరు ఇనాక్ గారు ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి మేధావులలో భారతదేశంలో అంబేద్కర్ ఒకరని, అటువంటి ప్రపంచ మేధావుల్లో ఆరుగురిలో ఒకరైనటువంటి భారతరత్న, ఆయన భారతరత్నే కాదు, ఒక రకంగా విశ్వరత్న. అటువంటి విశ్వరత్న అంబేద్కర్ గురించి ఇవాళ మనం స్మరించుకుంటున్నాం. వారు ప్రధానంగా క్రమశిక్షణ, అలాగే సమయపాలన, తన దేహాన్ని, తన జ్ఞానాన్ని, తన జీవితాన్ని ఈ భారత భూమికే అంకితం చేసినటువంటి మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆయన రాసినటువంటి ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొవిన్షియల్ ఫైనాన్స్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా అనేది బహుశా అర్థశాస్త్రంలో ఆసియా ఖండము నుండి మొట్టమొదటి డాక్టరేట్ వారిది. అలాగే ఆర్థిక శాస్త్రంలో డిఎస్సి తీసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి చివరి భారతీయుడు కూడాను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. మరి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద రూపీ అనేటటువంటి ఒక గ్రంథం ద్వారా ఇవాళ భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి అన్ని ప్రణాళికలకు మూలమైనటువంటి ఒకానొక విషయం అది. అటువంటి బహుభాషా కోవిదుడు, ఆ మహనీయుని స్మరించుకునే నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ మనం హాజరయ్యాం. ఆ నేపథ్యంలో మొదటగా ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రొఫెసర్ పి వెంకట్రావు గారు, ఈ సదస్సు సంచాలకులు, వారిని అతిథులు పరిచయం చేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను సవినయంగా. ప్లీజ్. నమస్సభాయై. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః, గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ మహోదయస్య 132తమ 132 జన్మదినముపలక్ష్య समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे समागताः मान्याः विद्वांसाः, वेदिकायां समुपस्थिताः मान्याः कुलपतयः आचार्य GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः कमांडर चल्ला वेंकटेश्वर महोदयाः, कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः प्रोफेसर GS मूर्ति महोदयाः, कार्यक्रमस्य अस्य सम्मानितातिथयः डॉक्टर बी लक्ष्मीनारायण महोदयाः, मुख्यातिथयः श्री एस गगारिन् महोदयाः, विशिष्य व्याख्यातारः मम मित्रमणयः डॉक्टर बलिचक्रवर्ती महोदयः, एवमेव सभा संचालकाः डॉक्टर नल्लन् महोदयाः, अत्र सभाभ्याम् उपस्थिताः आचार्याः सहाचार्याः, विभिन्नस्थानेभ्यः समागताः पत्रवाचकाः शोधछात्राः, डॉक्टर बिआर अंबेडकर महोदयस्य 132तम जन्मदिनमुपलक्ष्य अस्माकं विश्वविद्यालये विभिन्नाः कार्यक्रमाः समायोजिताः। तत्र
अप्रिल मासस्य 12, 13, 14 दिनाङ्केषु 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी समायोजिता। तत्र भारतीय संविधान स्वरूपकर्तृः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य शैक्षिक सामाजिक राजनैतिकानां तथैव विभिन्न विचाराणां विषये गतदिनद्वये अत्र मन्थनं विवेचनं विमर्शनं च कृतं। तथैव अधुना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य जयन्ती कार्यक्रमः परिपाल्यते। तथैव अधुना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य जीवन विषये विशेष व्याख्यान कार्यक्रमः भविष्यति। कार्यक्रमेऽस्मिन् समागतानां सर्वेषाम् अतिथीनां हार्दं स्वागतम्। अधुना कार्यक्रमस्य अतिथीनां स्वागतं परिचयं च करोमि। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य विचारधाराः इति विषये समायोजिताः 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य जयन्ती कार्यक्रमस्य च मुख्यातिथयः सन्ति आचार्य महामहोपाध्यायः जी.एस्.आर्. कृष्णमूर्ति महोदयः, अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, साहित्यशास्त्रेषु गणित निष्णाताः, तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एते अस्माकं विश्वविद्यालयस्यैव पूर्वतन छात्राः, साहित्य विभागाध्यक्षाः, साहित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुखाः, कुलसचिवाश्च आसन्। अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालने एतेषां मार्गदर्शनं प्रेरणा च आसीत्। एतेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे अनन्तरं करोमि। ओके। अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतातिरूपेण समागताः आंध्र विश्वविद्यालयस्य पूर्वतन आचार्याः जी.एस्.आर्. मूर्ति महोदयाः। एते आंध्र विश्वविद्यालयस्य निवृत्ताः आचार्याः, रसायनशास्त्रे निष्णाताः, केमिस्ट्री विभागे अत्यंत निष्णाः सीनियर प्रोफेसर रूपेण तत्र कार्यं कृतवन्तः। आंध्र विश्वविद्यालयस्य इतिहासे एतेषां भूमिका महती वर्तते। एतेषां परिचयं संक्षेपेण अनन्तरं करोमि। तथैव कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीशः इत्युक्ते फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज डॉक्टर बी.आर. लक्ष्मीनारायण महोदयः। तेषां हार्दं सश्रद्धं स्वागतं व्याहरामः। एतेषां परिचयं संक्षेपेण करोमि अनन्तरं क्रमशः। कार्यक्रमेऽस्मिन् समागताः निवृत्ताः IRTS अधिकारिणः श्री एस्. गगारियन् महोदयः। तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। एतेषां परिचयमपि क्रमशः करोमि। कार्यक्रमेऽस्मिन् समागताः विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः कमाण्डर् चल्ला वेङ्कटेश्वर वर्याः। तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। विशेष व्याख्यातारः मम मित्रमणयः डॉक्टर जे.बी. बलिचक्रवर्ती महोदयः, एवमेव अग्रजः नल्लन्न महोदयः, अस्यैव विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य सहचार्य नल्लन्न महोदयः तेलुगु विभागे असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण सन्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। तथैव अत्र समुपस्थिताः विश्वविद्यालयस्य संकाय अध्यक्षाः, विभागाध्यक्षः, आचार्याः, सहाचार्याः, सहायकाचार्याः, अतिथयः, पत्रवाचकाः, शोधछात्राः, तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं, धन्यवादाश्च सर्वेभ्यः। इदानीं पुष्पगुच्छेन भवन्तः क्रमशः करोमि। ओके, परिचयम् अनन्तरं भवन्तः कुर्वन्ति। इदानीं पुष्पगुच्छेन अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः डॉक्टर जी.एस्.आर्. कृष्णमूर्ति महोदयं सम्मानयामि। महोदय, अहं प्रार्थयामि नल्लन् महोदयं कुर्वन्ति। एवमेव अस्माकं अनन्तरं जी.एस्.आर्. मूर्ति महोदयम् अपि पुष्पगुच्छेन सम्मानं कुर्वन्ति। एवमेव मुख्य अतिथिरूपेण अत्र आगताः समागताः तेभ्यः जी.एस्.आर्. गगारिन् महोदयं कृते पुष्पगुच्छेन सम्मानं। एवमेव जड्ज् अस्माकं लक्ष्मीनारायण महोदयमपि पुष्पगुच्छेन आह्वानं कुर्वन्ति, स्वागतं कुर्वन्ति। एवमेव अस्माकं कुलसचिवाः कमाण्डर् चल्ला वेङ्कटेश्वर महोदयमपि स्वागतं पुष्पगुच्छेन कुर्वन्ति। ओके,
इदानीं चक्रवर्ती महोदय पुष्पगुच्छेन स्वागतं कुर्वन् इदानीं संक्षिप्तरूपेण एतेषां सर्वेषां जातं खलु इदानीं संक्षिप्तरूपेण GSR मूर्ति महोदयं तेषां वैयक्तिकविवरणम् अत्र सूचयामि। एते आन्ध्रविश्वविद्यालये रसायनशास्त्रे कुतबूरी परिश्रमाः सन्ति। एतेषां वैयक्तिकविवरणम् एवमस्ति। एते born in 1940s as an academician, served for 36 years to Andhra University Visakhapatnam at various positions and responsibilities. Worked with Bharat Ratna MA Sri Nanaji Deshmukh at DRI and Sankalpa New Delhi after the retirement, and continuing the social activities as Sanskrit, Gaurava Sansthan, INEDO, etc. Academic qualifications: PhD, they have done PhD in Andhra University in 1971, MSc Chemistry 1964, first class with nuclear chemistry specialization, first rank, he got first rank on those days. BSc Honors Chemistry 1963 with first class. Bhavantah ete mahodayanam idanim vayah ke jananti? 84 years old. Even still he looks like a young man. You look like a youth and young man. He is the inspiration for us. तेषां कृते पुनः अस्माकं पक्षतः पुनः एकवारं धन्यवादान् व्याहरामि. Teaching experience: 36 years of teaching experience in various capacities. As a professor 1987 to 2000, reader 79 to 87, lecturer 1965 to 1979, demonstrator 1964 to 1965. प्रायः अत्र तस्मिन् समये कोऽपि जन्म न प्राप्तमिति एतेषां विहाय. Okay, अनन्तरं academic positions held at Andhra University Visakhapatnam, head of the department and chairman board of studies. The preparation of course content and implementation the suggested changes from time to time. Suggestions the names of the examiners like that. To organize MPhil and PhD seminars and invite the external examiners to involve in seminars for evaluation, suggest and recommendation the panel of examiners for PhD thesis adjudication. Anantaram, Director, School of Chemistry. The School of Chemistry consists of 3 departments in the campus. In addition, 8 postgraduate centers affiliated to the university where chemistry is offered at PG level. In all, about 500 students get admitted into first year and take common course in chemistry. Next, Coordinator Center for Nuclear Techniques. Coordinator Center for Nuclear Techniques. This center helps in our conducting estimation and qualification methods where radio isotopes and employed. This is multidisciplinary center with the other departments like pharmacy, botany, agriculture, zoology, geology, etc. Member of examining bodies, MSc, MPhil and PhD for various universities in India. Banaras Hindu University, Varanasi, University of Nagpur, University of Jaipur, like that. Research publications, 59 publications in international and national journals and conferences proceedings. The work mainly related to radioactive waste management and radio analytical separations. Research projects completed. Oxidation states and iodine isotopes formed in the fission funded by the Inter-University Consortium. Individual oxidation states of iodine fission products were separated by the employing solvent extraction and ion exchange techniques characterized and qualified, funded by Inter-University Consortium. Next, visit abroad. This is very, very important thing. Visit abroad. Attended Global 93 International Conference at Seattle, Washington, USA during September 1993. Attended Spectrum 1994 International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management
Atlanta, USA during August 1994. International panel member in Spectrum 94 at Atlanta, USA conference representing India. This is very, Tatra, we proud of him. Representing India, Dr. Verkin from International Atomic Energy Agency was coordinator. Extensively toured in USA and visited the following national laboratories and universities to deliver lectures on our field of research. Pacific Northwest Laboratories, Richland, University of Maryland, Washington, University of Religion, North Carolina, etc. Biodata of Professor G.S. Murthy, University Rector, Center, University of Buffalo, Lawrence, Livermore Laboratory, Livermore. Membership in the land societies, INS, Indian Nuclear Society मध्ये तेषां membership अस्ति. ISMAS, Indian Society of Mass Spectrometer तत्रापि अस्ति. एवमेव बहु leadership तेषां सविधे सन्ति. Awards, the Lifetime Achievement Award in Nuclear Chemistry was conferred by the IANCAS, Indian Association of Nuclear Chemists and Allied Scientists, in January 2014 at BARC, Baba Atomic Research Center, Mumbai. Yemeva ete kritavantah post retirement activities responsibilities, worked with Bharat Ratna Nanaji Deshmukh at Deen Dayal Research Institute, Delhi. Yeme worked as honorary resident director, Sankalpa. Other activities and responsibilities, developed interest in cow-based agriculture and organic farming. Like that, honorary president, Vishwamangala Agarma Yatra, Vishwapalma Augrama Yatra. Honorary president, vice president, like that, etesham kritavantaha. Activities are planned to bring in emotional integration among the youth of Northeast provinces through various interactive programs like lectures, seminars, youth festivals, reflecting the culture and radiation, etc. एवमेव एतेषां biodata प्रतिपादितमस्ति. एते अत्यन्त निपुणाः इति रसायनशास्त्रे तत्र सगर्वेण वक्तुं शक्नोमि. एतेषां संक्षिप्तरूपेण बायोडेटा एवमस्ति. इतोपि विस्तृतरूपेण भवति. समयाभावात् संक्षिप्तरूपेण उक्तमस्ति. क्षम्यतां महोदय. अनन्तरं अस्माकं जड्ज् डाक्टर् बद्दल लक्ष्मीनारायण गारु, फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कांपौंड, नेल्लोर. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. The quotation given by the Dr. Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, they have quoted like that: compromising women's rights is compromising democracy. Once again, I would like to say, compromising women's rights is compromising democracy, and compromising democracy is compromising progress. It is quoted by the Dr. Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. Next, personal information. Badala Lakshmi Narayan Garu, date of birth 29/1975. Place of birth Punnur, Guntur district. Parents Subbarao, late, and Kanyakumari, madam, mother, she is also late. Career objectives: to empower the citizens, promote the human rights and constitutional rights for a good society of justice, equality, fraternity, and make our democracy work for the people in real sense. Key strengths: quick learner, excellent communication of negotiation and problem skills, excellent knowledge of human rights and constitutional rights, having
dynamic and vast experience in legal services. Experience, Tesham experience 19 years as a legal service. Practiced as an advocate from November 2002, April 2008 at Ponnur Bar Association. Civil judge, junior division from 1/5/2008 to till promoted. Presently working as a civil judge, senior division since 29/8/2018. Communication, superior active listening skills, superior written and oral communication skills in English, Telugu and Hindi are applicable. A skilled communicator in addressing diverse groups of people in large and small group settings. Superior interpersonal skills, including the ability to conduct oneself in dignified and judicious manner. Qualifications, academic qualifications. Awarded doctorate from Andhra University, which is specialized on the right to information, legislative, judicial and executive perspectives. Their research topic is, once again I would like to say, the right to information, legislative, legislative, judicial and executive perspectives in 2018. LLM from Acharya Nagarjuna University 2010, MCom from Acharya Nagarjuna University 2004, LLB from Andhra University 2002, MBA from Andhra University 1997. Awards. Jellila Tirumala Venkata Lakshmi Bayama Gari Memorial Prize, Dvitiyam Law College Celebrations Prize received 6th November 2006 in 72 convocation. Ete eva etesham वैयक्तिक विवरणम् अत्र प्रस्तावितमस्ति. अनन्तरं प्रोफाइल्स् समरी, sound case management skills, sound and unbiased judgment, knowledgeable in interpreting highly technical terms and procedures. एवमेव एतेषां विवरणमपि संक्षिप्तरूपेण दत्तमस्ति. इतोपि विस्तृतरूपेण भवति, समयः भवति, एवमेव संक्षिप्तरूपेण मया उक्तमस्ति. इदानीम् अद्यतनदिवसस्य मुख्य चीफ् गेस्ट् एतेषां विवरणं चीफ् गेस्ट् अस्ति. एतेषां विवरणम् अत्यन्तसंक्षिप्तेन अस्ति. एकपृष्ठात्मकमेव भवति, किन्तु विस्तृतरूपेण भवति. कथं भवति इति पश्यन्तु. Personal profile of Gagarin IRTS retired. Education etesham शैक्षिक विवरणम् एवमस्ति. MA Public Administration, MBA, MA English, PG, DEL, PG Diploma in English Language. Short संक्षिप्तरूपेण तत्र अस्ति, तदर्थम् अहं पृच्छामि. ओके महोदय. अनन्तरं सर्विस, civil service in 1986 exam, IRTS, civil service. You know, in our Indian job system, civil service is the highest post. Okay, that's why we are giving coaching for our students. Our main aim is to get the civil service on behalf of Sanskrit language. We are very fortunate, we are having one of the subject in civil service, Sanskrit. Okay, according to that we have to prepare. Experience 33.5 years. Award won 13. संक्षिप्तम् इति उक्तं खलु. 13 किम् इति अत्र विस्तृतरूपेण नास्ति महोदयः न लिखितम्. अनन्तरं भवन्तः एव जानन्तु इति केवलम् एतेषां महोदयः एवं दत्तमस्ति. अवार्ड्स् 13 वाट् आर् दे इति ते भाषणं मध्ये प्रायः सूचयन्ति. अत्र विस्तृतरूपेण नास्ति. Academic visiting faculty in many institutions. So महोदयः केवलम् IAS एव नास्ति, अस्माकं टीचिंग प्रोफेशन एव अपि भवति. So teaching profession is the noblest profession इति महोदयस्य अभिप्रायः एवमेव भवति इति मम अभिप्रायः. That's why they are doing the visiting faculty in many institutions. Hobbies, teaching and training, and addressed more than 1 million students and employees. 1 million. Singing, serving humanity. This is the underlining. This is the underlining point. What is that? Singing,
serving humanity. That is okay. Favorite topic, live your dreams. Live your dreams. తెలుగు భాషామేకం ఆభాణకమస్తి ఖలు అత్ర కంప్లీట్ కాంట్రాడిక్టరీ అస్తి. ఊహాలోకంలో జనించొద్దు, ఊహించొద్దు అంటూ ఉంటారు. కానీ ఏం చెప్తున్నారంటే లివ్ ఇన్ డ్రీమ్స్, కలలు కనండి, సాకారం చేసుకోండి. బహుశా వారి యొక్క అభిప్రాయం అదే ఉంటుంది. అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా అదే అంటారు, కలలు కనలేని వాడు నిజ జీవితంలో ఇంకేం సాకారం చేసుకుంటాడు అనేటువంటిది. అసలు కలలే రాని వాడికి నిజ జీవితంలో ఇంకేం ఆలోచన చేస్తాడు. అదేవిధంగా బహుశా సార్ కూడా అభిప్రాయం అదే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, లివ్ యువర్ డ్రీమ్స్ స్కిల్స్. ఐ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ కాన్సెప్టులైజేషన్ ఆఫ్ నోవెల్ స్కీమ్స్. కోఆర్డినేషన్, మెనీ అవార్డ్స్. బట్రెస్ దిస్. What is this, sir? Buttress this. Buttress this fact. Okay, right. Expertise in human management and developing team with high morale. Focused implementation of the conceptual design with zeal. Focused implementation of the conceptual designs with zeal. Personal profile. Now I am going to personal profile. Colonel Gagarin is from a hamlet in West Godavari district, AP. He holds MA Public Administration, MBA, MA English, PG Diploma in English Language Teaching and 2 diplomas in English Languages Teaching. He belongs to Civil Service popularly known as IAS exam 1986 and allotted IRTS. In IRTS means Indian Railway Traffic Service. He served railway 33.5 years in various capacities in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Chhattisgarh, MP, AP and Telangana. He also worked in IRCTC as a Chief Regional Manager and with a Government of Karnataka as a Chief Executive Officer, Hassan, Mangalore Railway Development to Railway Development, Bangalore. He retired at the level of Additional Secretary, Government of India. He won 13 awards and attended many trainings and seminars. What are 13 awards? Later they will say. Okay, he is visiting faculty in many national training institutions, universities and colleges and schools. Interacting with the children and serving society are his greatest passion. His hobbies are music, teaching and training, and addressing more than 1 million students and about 1 lakh employees while working as a civil servant. He guided hundreds of civil services aspirants. 4 of his family members are in civil services. Once again, please, 4 of his family members are in civil services. Here I would like to say one thing. Personality is depending on 2 factors. One is heredity and another is environmental. Heredity based or environmental based, I don't know. His father may be teacher. His family has 4 IAS officers in his family. 2 IAS, 1 IRS and 1 IRTS officers. He collects waste to refit and distribute to the needy in villages. He is expert in developing teams with a high morale and has a great failure of human management. His eye for innovation can be seen in the conceptualization of many novel schemes like battery operated ferry carty you see in many railway stations across India. Evameva etesham vivaranam vaiyaktika vivaranam संक्षिप्त रूपेण अत्र प्रस्तावितमस्ति इतोपि विस्तृत रूपेण भवति एवमेव अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः वैयक्तिकविवरणम् एवमस्ति एतादृश धन्यवादः एवं भवति वन मोर थिंग ओके वस्तुतः मम उद्देश्यम् अस्ति अंबेडकर जन्मदिनं पुरस्कृत्य 132 जन्मदिनं पुरस्कृत्य वस्तुतः एकघण्टात्मकं विवरणं तत्र भवतां पुरतः वक्तुम् इच्छामि किन्तु समयाभावः नास्ति
अत्र अनन्तरं समयः लभ्यते चेत् 10 निमेषाः दीयते चेत् मम अभिप्रायम् अन्ते अहं वदामि. इदानीं समयाभावः अहं विरमामि. धन्यवादः. ధన్యవాదాలు ఆచార్య వెంకట్రావు గారు. ఈ 3 రోజుల సదస్సుకు సంచాలకులు మా ఆత్మీయ మిత్రుడు వెంకట్రావు గారికి పుష్పగుచ్చం సమర్పించవలసిందిగా లీనా అనుకుంటున్నాం. పుష్పగుచ్చం లీనా గారు. ఈ వేదిక పైన పాలన, విద్యాబోధన, సామాజిక న్యాయం ఈ 3 అంశాల దృష్టిలో పెట్టుకుని మా కులపతి వర్యులు ఈ సదస్సుకు అతిథుల్ని నిర్ణయించారు. ఒకరేమో న్యాయం, మరొకరేమో విజ్ఞానం, మరొకరేమో విద్యాబోధన, పరిపాలన. అంటే అంబేద్కర్కు ఏవి ఇష్టమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయో ఆ ఆలోచనలు కాస్త అందరికి అందించే ప్రయత్నంలో వారి అనుభవాలను కాస్త ప్రస్తావించే నేపథ్యంలో అతిథుల్ని ఎన్నుకోవడంలో కూడాను వారికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఎంపిక ఉంది. ఏది ఏమైనా ఈ సదస్సు కాస్త 60 నిమిషాల పాటు ఆలస్యంగా నడుస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెంచుకొని మనం ముందుకెళదాం. ఈ జయంతి పురస్కరించుకొని సదస్సు రిపోర్టును సమర్పించవలసిందిగా మిత్రుడు బలిచక్రవర్తిని కోరుతున్నాను. వీలైనంత సంక్షిప్తంగా ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. స్వాగతం చక్రవర్తి గారు. ముందుగా నల్లన్న సార్కి స్వాగతం పలకండి. చంద్రబాబు సార్ అండి, ప్లీజ్ బొకే ఇవ్వండి. నల్లన్న బుద్ధపుత్రం మహాభాగం అంబేడ్కర నామకం బోధిసత్వం చ సంప్రాప్య భారతం గతం. టుడే ఐ am very happy. Not only we are very happy. यतोहि महान्ताः दिग्गजाः ज्ञान विज्ञान सम्पन्नाः अस्माकं पुरतः विराजन्ते. वयं भाग्यशालिनः. डॉक्टर बाबा साहेब Ambedkar, the name is power, is a power of knowledge. वयं सर्वे जानीमः. प्रायशः केचन मे बि नेरो मैंड भवतु मावाडु इति कथयन्ति, अस्मत् कुलपतये नेच्छन्ति. बहुवारं माम तर्जितवन्तः, अहं जानामि. नो, मनवाडु अंदरिवाडु. yes, best example our prestigious national Sanskrit university. This is mini India. पश्यन्तु अत्र AP, तेलंगाना, अस्सां, बेंगाल, ओरिस्सा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, चेन्नई, इतो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंडोनेशिया, नेपाल तः अपि विभिन्न कोनेभ्यः अस्माकं प्रिय छात्राः आगत्य अत्र पठन्ति. अवश्य उत्तमोत्तम पुण्य पवित्र क्षेत्रम् अस्माकं विद्यापीठम्, अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालयम्. अत्र पठनं भाग्यम्, अत्र पाठनम् इतोपि महाभाग्यम्. अहं भाग्यशाली. अस्माकं कुलपतयः आज्ञा दत्तवन्तः, भवन्तः अग्रे गच्छन्तु, अहमस्मि. तेषाम् आज्ञानुसारेण तेषाम् आदेशम् अवश्यम् अस्माभिः पालनीयम्. अतः आनन्देन वयम् अग्रे आगतवन्तः. प्रोफेसर् वेङ्कटराव महोदयः, नल्लान सर् महोदयः, अहम् इतोपि मम मित्रमणयः सर्वेपि, चन्दन सर् भवति, एतत् सर्वेपि लीना मिलित्वा कार्यं कृतवन्तः. सो डॉक्टर B.R. Ambedkar's seminar, 3 days seminar, Ambedkar's ideology basis. आदौ वयं चिन्तितवन्तः कति पत्राणि आगतानि, मे बि 30 or 40. यदा वयं स्थापितवन्तः वाट्सप् द्वारा, अस्माकं रिजिस्टर्स् वेब्सैट् मध्ये स्थापितवन्तः आज्ञानुसारेण, बहवः शताधिकपत्राणि आगतानि, उत्तमोत्तमपत्राणि. ग्रेट अचीवमेंट.
within a short period. Different language, Telugu, Hindi, Sanskrit and English language. Oriya pi Siddhasan Chatra, Bengali pi, Tamil. यतो हि एते जानत अस्मान् छात्राः संस्कार सम्पन्नाः सत्यं वदामि my beautiful girls, my handsome boys, excellent students, no doubt. Yes, anytime they are ready to participate with Josh spirit. Yes, अतः आनन्देन आगतवन्तः अग्रे आगतवन्तः वयमेव समयं न दत्तवन्तः yesterday. इतोपि सन्ति अवश्यं कुलपतयः दत्तवन्तः सप्तात्मकः भवति सप्तदिवसः तदं पुनः वयं मिलिष्यामः अवश्यं. Because Ambedkar is Andarivadu. Yes, he is for all. He is open to all, not only for SC, ST, BC, the narrow-minded persons thinking. We are broad-minded persons. अतः यदागतं यदा अध्यापकः पठितवन्तः पत्राणि ऐ वेरी हैप्पी सर. अस्माकं त्रिपाठी सर सन्ति, डीन् सर, तेषां पत्रम् इतोपि महान्तः विद्वांसः रङ्गनाथ सर भवतु, राघवन् सर भवतु, गणपत भट्ट सर भवतु, एते महान्तः उत्तमरूपेण प्रतिपादितवन्तः. They are so better than this type of SC, ST. मध्ये मध्ये तर्ज्यां सर्वान् केचन महाविषये सर किमर्थं सर भवन्तः कोपेन भवन्ति तर्जयन्ति इति. बट् मै फीलिङ्ग् एवमस्ति. यतोहि ग्राटिट्यूड् इस् मेन्. ग्राटिट्यूड् इस् मेन्. इदानीं खादामि जस्ट् केवलं सार एव. हि इस् मै बास्, हि इस् मै गाड्. अतः कोपम् आगच्छति बिकास् वी वाण्ट् ग्राटिट्यूड्. तदर्थमेव अन्यथा मा चिन्तयन्तु. सो इदानीं रिपोर्ट् विषये अहं किञ्चित् सर 12th, 13th, 14th 3 days national seminar sir. 12th and 13th 2 days मध्ये 113 पत्राणि आगतानि शताधिक 113. तत्र टीचिंग स्टाफ 67 पत्राणि 67, स्कॉलर्स 43. अत्र ऑनलाइन मध्ये ऑनलाइन द्वारा 8 to above 8 पेपर्स आगतानि. यस सर. सेशन्स टोटल सेशन्स 9 सेशन्स. तत्र जस्ट तत्र सत्राध्यक्षः सत्रसञ्चालकस्य नाम अहं वक्तुमिच्छामि. प्रथमसत्रं फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट भवति प्रोफेसर के कोलकलूरी मधुज्योति मैडम, HOD of Telugu डिपार्टमेंट, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयं तिरुपति. तत्र सञ्चालकरूपेण विराजन्ते तत्र आसन् प्रोफेसर गणपति भट्ट महोदयः, अस्माकं विश्वविद्यालये वरिष्ठ आचार्यः अद्वैत वेदान्ते. द्वितीय सत्रे प्रेसिडेंट भवति प्रोफेसर BV मुरलीधर महोदयः, प्रोफेसर SV यूनिवर्सिटी तिरुपति, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट. तत्र सञ्चालकः भवति आचार्य राघवन् महोदयः, ते अत्र विशिष्ट अद्वैत वेदान्ते प्रोफेसर. तृतीय सत्रे डॉक्टर माधुरी परदेसी मैडम, मम वदिनम्म मैडम दर पति अत्र विराजन्ते सिंहाद्रि महोदय, अन्य सीनियर एडवोकेट विशाखापट्टनम. HOD डिपार्टमेंट लॉ पद्मावती महिला विश्वविद्यालयं तिरुपति. तत्र करुणा भवति मम अनुजकल्पः, मम डॉक्टर प्रदीप कुमार भाग, मोरो सन्नबाई, असिस्टेंट प्रोफेसर साहित्य डिपार्टमेंट. नेक्स्ट सेशन फोर्थ सेशन डॉक्टर D श्रीहरि राव गारू, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. तत्र भवति कन्वीनर्रूपेण डॉक्टर मम इतो मम अनुजः, मै हैंडसम पर्सन डॉक्टर A सच्चिदानंदमूर्ति महोदयः, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट सेशन डॉक्टर D सिंहाद्रि सीनियर एडवोकेट विशाखापट्टनम, मम अग्रजकल्पः अत्र विराजन्ते. ते करुणरूपेण तत्र इतो मम अनुजः, जस्ट मै बेस्ट फ्रेंड मै ब्रदर डॉक्टर अजमीरा चंदूलाल महोदयः, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स NS अस्माकं विश्वविद्यालये. नेक्स्ट सेशन सिक्स्थ वन डॉक्टर U रमेश बाबू, सीनियर लेक्चरर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजमंड्री. इति अनंतर करुणरूपेण पुनः आगतवन्तः डॉक्टर प्रदीप कुमार बाग. नेक्स्ट सेशन श्री पसला पोन्नाराव सर,
मेम्बर् आफ् स्टाण्डिङ्ग् कौन्सिल् और् यूनिवर्सिटी तिरुपति तत्र मम भगिनी सञ्चारिका डाक्टर् के लीना चंद्र साहित्य डिपार्ट्मेण्ट् असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् अष्टम सत्रे श्री कोत्तपल्ली अजय कुमार सर लीगल एडवैजर मित्रमनयः अजय कुमार सर तिरुपति एव I am स्टाण्डिङ्ग् कौन्सिल् NSU कन्वीनर् रूपेण विराजते आचार्य आर चंद्रशेखर महोदयः एजुकेशन डिपार्ट्मेंट प्रोफेसर नेक्स्ट सेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर शिवराम भट्ट महोदयः पब्लिकेशन डिपार्ट्मेंट एसोसिएट प्रोफेसर नेक्स्ट प्रोफेसर एव कन्वीनर भवति डॉक्टर जयंत नूनिया मम अनुजः बेंगाल टाइगर नेक्स्ट सेशन दशम सत्र प्रोफेसर सी राघवन सर कन्वीनर श्री सी ईश्वरయ్య గారు असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन आवर यूनिवर्सिटी ईश्वरయ్య सर एवं रूपेण इतोपि आनंदं आगतानि एवं प्रकारेण उत्तमोत्तम पत्राणि आगतानि एतादृश अवकाशं दत्तवन्तः सर्वेभ्यः प्रणमामि इदानीम् अहं किञ्चित् वितिन् 2 minutes I want to sing a song sir within 2 minutes sir పాడనా నీ మాట పాటగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా పాడనా నీ మాట పాటగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా అంబేడ్కరా విజ్ఞాన శేఖరా అంబేడ్కరా విజ్ఞాన శేఖరా అనగారిన బ్రతుకులలో ఉదయ భాస్కర పాడనా నీ మాట పాటగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా దళితుడిగా పుట్టిన ధనవంతుడవు విద్యలో దళితుడిగా పుట్టిన ధనవంతుడవు విద్యలో కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ గుణవంతుడు జగత్తులో చైతన్య ప్రతీక నీవయా చైతన్య ప్రతీక నీవయా ప్రగతికే పతాక నీవయా ప్రగతికే పతాక నీవయా పాడనా నీ మాట పాటగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా నిరుపేదల పక్షాన నిలిచిన ఓ వీరుడా ఓ నిరుపేదల పక్షాన నిలిచిన ఓ వీరుడా చాందసాలపై సమరం చాటిన ఓ ధీరుడా విజ్ఞానపు ఘనివి నీవయా విజ్ఞానపు ఘనివి నీవయా విద్యాచల రవివి నీవయా విద్యాచల రవివి నీవయా పాడనా నీ మాట పాటగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా ఎదలోని ఆశయాలు నిండగా भारत माता की जय जय भीम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जोहार बाबा साहब अम्बेडकर अत्र विराजन्ते महान्तः मैडम जी नमस्ते अस्माकं डिप्यूटी रजिस्ट्रार् सार् कृष्णराव् सार् त्रिपाठी सार् शुक्ला सार् इदो महान्त विद्वांसः आगतवन्तः भगिन्यः आगतः मै डियर् स्टूडेंट्स आल आफ् यू थैंक यू वेरी मच जय भीम మీ మాటకు మీ పాటకు ధన్యవాదాలు మిత్రమా. ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథి రూపాన వచ్చినటువంటి విజ్ఞానకని రసాయన శాస్త్రంలో నిష్ణాతులు మరి పాటలో విజ్ఞానకని అన్నారు అంబేద్కర్ అని అలాంటి విజ్ఞానానికి వారధైనటువంటి వారు ఆచార్య జిఎస్ మూర్తి గారు. వారు ఈవేళ మనకు ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చారు. వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను వేదికకు. జిఎస్ మూర్తి సార్. సమయం అనుకున్న దానికన్నా దాటుతోంది.
ఇంకా మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సంక్షిప్తంగానే నాకు ఇచ్చిన టైంలోనే మాట్లాడతాను. అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందా? దోస్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓ, దెర్ ఆర్ క్వైట్ ఎ నంబర్. దెన్ everybody can understand English? Then I can switch to English, don't worry. Huh? Right, I know. People, let me at that beginning congratulate and thank the Vice Chancellor of this great university, Sri Krishnamurti ji, for conducting this fitting seminar on a more than deserving candidate like Baba Sahib Ambedkar. I am not an authority on Ambedkar, but I know something about Ambedkar by hearing, by reading. One thing I can say is a far excellent academician in those days among the galaxy of leaders. The very fact that is the first doctorate in economics in whole of India. First doctorate. That reveals several things. If you want to know the Ambedkar incidents, you go to Google, you will get everything. I also did some homework and speaking on that basis only. But I would like to say and confess, Ambedkar is misunderstood by pro-Ambedkarites and anti-Ambedkarites. I told this several people, my own friends, scholarly scheduled caste friends, good friends, because it's difficult also to know what is Ambedkar. No doubt, he was a Yuga Purusha. It is the necessity called by the nation. Such people will take birth only when the necessity is called by nation. They are called avatars, or whatever. In our terminology, they are called avatars. No doubt, he is an avatar. In his Amsha avatar, there are several avatars. Krishna is Purna avatar, Lord Krishna. Rest of them are avatars. Avatar means they came down, but Krishna never came down. That's a different thing. And Amsha avatars. We have our literature gives everything, all these things. And Ambedkar is a necessity in those days for the society to reorganize. That's how he came. The very fact he went to US, Columbia University. Columbia and London School of Economics are the most reputed institutes even now. In those days, luckily, his worth was recognized by Maharaja of Baroda, Gaikwad. He was given 11 pounds a month scholarship. 11 pounds. In those days, 11 pounds is a fortune. It's like 10,000 rupees or 20,000 rupees nowadays, or even more. In 1913, when gold was 10 grams or 10 rupees, even less, you can go that. Okay, but I told you, he is a God-sent man for this society, to reorganize the society. One great thing in our society is, you call it Hindu society or Sanatan society, whatever it be. In certain terminology, the Ambedkarites, even Ambedkar,
doesn't agree. But I would like to give my interpretation. Sanatan Dharma. This is existing from times immemorial. Nobody can date our dharma. And that those people who are following that dharma are here, they're all inclusive. There are several thought process, several religions, so-called religions. Hindu is not a religion, mind that. That's a different subject. Hindu is not a religion. It's a dharma. That's why Sanatan Dharma and Hindu are go together. Sanatan Dharma assimilates everything which stands for the universalism. Even Baba Sahib Ambedkar mentioned, if you have, he didn't agree the Christianity and Islam. His writings are there. You know, he was offered 7 crores of rupees in around 50s by Nizam if he takes Islam. That was the price, 7 crores in 70s, in 50s. Now it is 700 crores or even more. He was offered. And there was equal amount or equally lure was given by church. Actually, he wanted to convert himself in 1935 when he lost his wife. And he became spiritual from that time. And he was the architect of Reserve Bank of India in 36. Architect of a Reserve Bank of India, 36. And he did several things because he is a great scholar. No scholar equivalent to him you can see. I read the speech. I read very few features of Ambedkar. When he was presenting the Constitution Assembly, Constituent Assembly, in that nearly 240, 250 people are there. Great people, Rajendra Prasad, K. Munshi, Rajgopalachari, Anand Sena Yangar, and several people are there. Even Abdullah, Sheikh Abdullah, 250 people. He was given the leadership to constitute, to write to gather. Is not, most of it is contribution, but some suggestions have come from all the members. One thing I would like to tell you here. You know about 370 article? 370 article about Kashmir. Recently it is removed. Are Bapre. That was article he was asked to introduce that in the constitution by Nehru himself. And Sheikh Abdullah he is also a great lawyer. He is a great litigant. He knows. He kept that writing. Nobody can touch it. Actually, when I'm an RSS man from the beginning. I am proud of it. And when there is one B.S. Murthy, law professor from Andhra University, is an expert in constitutional law, is respected everywhere. I don't know if I am crossing the time, please tell me. If I am crossing the time, please tell me. When I asked, this 370 should be scrapped. No, how it can be scrapped? It cannot be scrapped. He is a constitutional authority. He was told to us, whatever it be, when this was asked to introduce in the constitution and approached Ambedkar, what he said, you know? He said it is there. You want all benefits from India, and you are not responsible, and you don't want to respect India. I don't want to introduce. They want everything from India, and they are not responsible to India. They want their own flag. They want their own constitution. Whatever parliament passes, they have to pass it again. What is it? He didn't accept. But how,
political maneuvering will be there always. Gopal Iyengar, they approached Gopal Iyengar and got it done. And that took more than 75 years to remove. That's, you try to understand what the implications are before 370 and after 370. This is okay. That is the mind of, that is the intelligence and foresight of Ambedkar. That is the foresight. He didn't yield it. And he wrote, you go and read those things. He wrote a letter to Nehru when Pakistan was formed. It is black and white, in his own book it is there. You exchange population in toto, because he wrote it, a Muslim mind cannot accept any other government except approved by. That is the law. He knows it, but whatever it be, for good or bad, it is not done. That whatever happens is for the good. That I believe, because there is what all we think is different, there is a super plan. Always it works. And India definitely is bound to progress. It is going to progress. And it is on the right steps. And I would like to take only 5 minutes. Already 10 minutes are over. Because there are people to speak. Actually, he is a nationalist to the core. He is a nationalist to the core. And because he took nearly 20 years to change his religion, because he was not accepted by the so-called Hindu society at that time as he is. And there is one, I read an essay. He's a stalwart intelligent, power intelligent. If you read I forgot, when you read the Constituent Assembly speech, it's a beautiful language, silvery speech, and you get lost into that. And Nehru, so-called glimpses of world history and these books, there is a lot of difference in English language, because he is a real literate. And according to Subramanian Swami, Nehru is not an Oxford graduate also. Yes, he was there in Oxford, and Subramanian Swami says everybody in the Gandhi family, so-called Gandhi family, pseudo-Gandhi family, that is Nehru family, everybody went through Oxford, but none of them got any degree. That is truth. You can verify it. Okay, but what I want to say is his language and his standard is thought process. Thought process is important. Seeing ahead. That is seeing ahead ante valani drashtalu antaru. Mana drashta. He is real. He can see what is going to happen after 30, 40 years. So that's why he himself told, if he embraces Christianity, half of India could have become Christian. For good or bad, he didn't. He took 20 years to change. He got influenced by Buddha, and he clearly said, and he is a barrier between Dalits and communism. Communism is very appealing in those days. And the communism, what happened to communism now? He knows what will happen and what communism is, where they derive. He said,
the equality and fraternity, India need not derive from anyone. He wrote it. We have enough in our Upanishads. He is a great scholar of Sanskrit also. He is a scholar of 40 languages. He studied original Sanskrit text also. He said, there is enough in Upanishads. But only one thing is, it should come into practice. It should be a social awareness. The enough social awareness is not there by different social conditions. I think somebody should make a research point. What is the contribution of British in India in the progress and also in denigrating our own systems? Because they didn't allow Sanskrit to come. That is for different reasons. But Ambedkar, in his 30s himself, he openly said Sanskrit should be made as language, national language. It is there in black and white. He agreed. He announced it. I tell you lighter side. When Sanskrit, they are all speaking in Sanskrit. I can understand, but I can't speak like that. I know there is Sanskrit Bharati, all over world it is now. And the founder is almost Krishna Shastri. I know him very well. When he started in 82, we were in a Sangha camp. He was speaking only Sanskrit. I am able to understand. I told him, what is it you are speaking Sanskrit, I am able to understand, but I am not able to reply in Sanskrit. Then he said, Sarva Bhashabhyam Sanskritam Sulabham. That is, again he told it. This is in 82. Sanskritam Sulabham. That is this beauty of Sanskrit. If Sanskrit is made a conversation language in this country, the country's thought process will be definitely higher. It will go. It will come slowly. It will come slowly. I heard, I don't know how many of you know, there is one village called Mattur in Karnataka. There is a Vedic Pandit's family. They made everybody speak, even Rickshaw puller, even SC, even BC, even everybody speaks Sanskrit only. Shimoga district, Mattur, you can go. And I wanted to visit, I could not visit. So, Sanskrit, I don't want to go into details. If that is made, at least Sanskrit news is also coming. News I am able to follow. That's enough. You encourage our friends to follow Sanskrit, and slowly they will understand, slowly it will come. So, this is about Sanskrit, and what he said is, no Congress leader, no leader of the national worthy leader of a nation in those days accepted this. It is not accepted, it is respected, that's all. Okay. And this Constituent Assembly, when he was addressing, he believed in cultural nationalism. He believed and proposed and promoted cultural nationalism. What culture? What culture you say about India? Buddha is only 3,000 years old. Or 3,000, nearly 4,000 years old. Even before that, the culture is there. The culture of the country is there. Even if you go to Assam or Kerala, everywhere, the culture is same. Language may be different, attire may be different, the dress may be different, customs may be different. But this whole nation is one that is created by, I call them our rishis. They are called real social scientists. Rishis in the modern science, real social scientists without expecting anything from society for them, everything only giving to society.
All his wealth, talents, such rishis are innumerable. Ramakrishna Paramahansa, recent Ramakrishna Paramahansa, Vivekananda, Aurobindo, Ambedkar, like that, all the, see, you don't know, I'm an RSS man. From the beginning, I'm proud of it, I'm trained in that. And RSS never believes in this kind of, but it won't preach us, it practices. I know several SC friends and who are, you know Bangar Lashwan, once Jansangha president. In 1964 there was a Sangha camp. In Sangha there is a band also. I used to practice drum, little, but he is expert. So in route march they want to test. Come on, you play. Bangar Lashwan is the band master at that time. He is SC. After that I came to know. I don't know. I played. No, you go and join. You are not accepted here. He didn't allow me because I am not really good. So, and what I want to tell you, he is SC. I came to know after 10 years when he became BJP the Jansangh president. There are several examples. I think Baba Saheb Ambedkar visited RSS camp in 1935 in Nagpur. About 500 members are there. And he visited and saw, observed. All the people are dining together, playing together, sleeping in these tents. And he wanted to know how many scheduled castes are there. Organizer said, we don't know, you go and verify. He verified. There are fairly good number are there, scheduled castes also. But there is no discrimination for their, he observed it, 1935. And 1939, Parampuni Dr. Ji, the founder of RSS, he met him. Huh? That time? Acha, that I will tell you now. He met him, that's briefly, then he left. And 1950s, he was in, I don't say he was in touch. Dattotpan Tengde ji, who is the architect of Bharatiya Mazdoor Sangh, the #1 Mazdoor union in India now. In 56 or 50s, he was asked to organize Bharatiya Mazdoor Sangh. He is also MA economics, very bright and intelligent. He was used to go to meet Ambedkar ji and treat him as a respect, with all respect, and used to discuss with him. They have personal. And I would like to close with this. He took Buddhism in 56, and after Buddhism he took, within few months he passed away. Before that, Dattoppanji, he was in touch with him last 5, 6 or 10 years. He met him in Nagpur. Why Dattopant you came? I know why you came. I know. Don't worry. He said, I don't die as a Hindu. He gave a statement that perplexed many people. Dattoppanji himself is a pracharak. He went there. I know, don't worry, I will. Then he took Buddhism. Buddhism is originated from India and very close to our thinking, and he has saved India by taking Buddhism. That is Ambedkar. There are several aspects, but one thing I tell the young people, you read Ambedkar and get the best out of Ambedkar, try to emulate and try to be like him, at least in some aspects. With all, thank you for hearing. I could not present all my, because time is, okay. Namaste. ధన్యవాదాలు సార్.
ఆచార్య జేఎస్ మూర్తి గారు అధ్యాపకులు కాబట్టి సమయపాలన అనే విషయం ఉంటుంది, కానీ ప్రారంభించిన తర్వాత ఏదో విషయం గుర్తొస్తుంటాయి, మళ్ళీ చెప్పాలని ఆలోచన ఉంటుంది. ఆ ప్రయత్నంలో వారు చాలా విషయాలు మన ముందు ఇచ్చారు. మరి ఈ భారతదేశానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటి ఒకనొక ఆర్బీఐకు సృష్టికర్త అంబేద్కర్ అని, ఆ ప్రాబ్లం రూపీ అనేటువంటి ఒకనొక గ్రంథం ద్వారానే ఆర్బీఐ ఉద్భవించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆర్బీఐకి ఆయన సృష్టికర్త అయితే మరి ఆయన మరి ఆ కరెన్సీ పైన మాత్రం ఆయన ముద్ర లేకపోవడం అనేది ఒక దురదృష్టకరం. అంత మేధావి, వారి గురించి ప్రస్తావించడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. అలాగే మరొక గౌరవ అతిథి, న్యాయవాది డాక్టర్ బి లక్ష్మీనారాయణ గారిని ఆహ్వానిస్తున్న వేదికకి సగౌరవంగా. ప్లీజ్ సార్. క్షమించాలి, నేను న్యాయవాదిని కాదు, న్యాయమూర్తిని. ఇట్స్ మై ప్రెస్టేజ్. ఈరోజు ఈ సభకి అతిథులుగా అలానే నిర్వాహకులుగా ఆసీనులైనటువంటి ఆచార్యులకి, పెద్దలకి, అలానే ఈనాటి కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ఆచార్యులకి, సిబ్బందికి మరియు విద్యార్థులకి నా యొక్క జైభీములు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 132వ జయంతిని ఘనంగా ఈ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో జరుపుకోవటం చాలా ఆనందదాయకం. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జన్మదినాన్ని ప్రపంచం మొత్తం జ్ఞాన దినోత్సవంగా జరుపుకోవటం భారతదేశానికి గర్వకారణం. ఒక వ్యక్తి ఒక దేశాన్ని మొత్తాన్నే కాకుండా ప్రపంచానికే జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించినటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశంలో పుట్టి మనుగడ కొనసాగించి తన తోటి ప్రజల కోసం, తన తోటి ప్రజల హక్కుల కోసం నిరంతరంగా పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు స్మరించుకోవటం మరింత ఆనందంగా ఉంది. అంబేద్కర్ని స్మరించుకోవటం అంటే ఈ దేశ చరిత్రని, ఈ దేశ సంస్కృతిని, ఈ దేశ సాంప్రదాయాలను, ఈ దేశ మూల నివాసుల యొక్క స్థితిగతులని స్మరించుకోవటం. కాబట్టి నన్ను పిలిచినప్పుడు చక్రవర్తి గారు నేనేం మాట్లాడాలండి, మీ యూనివర్సిటీకి వచ్చి అన్నప్పుడు అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ మీద మాట్లాడండి అన్నారు. అంతేనండి. అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ అంటే ఆయన ఏమన్నా ఒకే రంగంలో పనిచేసినటువంటి సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి. అదే లక్ష్మీనారాయణ మా గురించి మాట్లాడండి, లక్ష్మీనారాయణ ఐడియాలజీ మాట్లాడమంటే ఒక న్యాయశాస్త్రం గురించి అయితే సరిపోతుంది. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. ఇప్పుడే వక్తలు సెలవిచ్చున్నారు. ఆసియా ఖండం నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో మొట్టమొదటిగా డాక్టరేట్ పొందినటువంటి వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. బడికి రానియకుండా బడి బయట పెడితే బడినే కాదు, ఈ దేశానికి మొట్టమొదటి పిహెచ్డిని అర్థశాస్త్రంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత అంబేద్కర్ది. అట్లనే రోడ్డు మీద తిరగనీయకపోతే ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఘనత అంబేద్కర్ది. అట్లా ఆయన ప్రతి దాంట్లోనూ తన ఘనతని చాటుకున్న వ్యక్తి. అర్థశాస్త్రం, న్యాయశాస్త్రంలో ఆయనకున్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఏపాటిదంటే మనకి మరో రకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రాజ్యాంగాన్ని రచించి మన ముందు పెట్టడం ద్వారానే ఆయనకున్నటువంటి అనుభవం, జ్ఞానం అంతా మనకు తెలుస్తుంది. రాజ్యాంగం మనందరం చదువుకుంటూ ఉంటాం, 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు రాశారు అని. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని ఆగస్టు 29వ తారీఖు 1947న నియమిస్తే రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికి అధ్యక్షులుగా
అదే సంవత్సరం నవంబర్ 14వ తారీఖున ఆయన డ్రాఫ్ట్ రాజ్యాంగాన్ని చిత్తు ప్రతిని స్వయంగా తయారు చేసి కమిటీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. అంటే 2 నెలల 15-20 రోజుల కాలంలోనే ఆయన డ్రాఫ్ట్ రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరిగింది. మరి మిగతా సమయం ఎందుకు కడిగింది అంటే దాని మీద చర్చించిన మీదట దానికి సవరణలు చేయటానికి కానీ లేదా అంబేద్కర్ వివరణలు ఇవ్వటానికి కానీ అంతకాలం పట్టింది. రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికి ఆయన అధ్యక్షుని చేసిన తర్వాత ఆయన ఇతర దేశాల రాజ్యాంగాలు చదవలేదు. రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికే పూనుకునేటప్పటికే కాదు, ఆయన 1927 భారతదేశానికి చదువు ముగించుకుని వచ్చేటప్పటికి 60 దేశాల యొక్క ఆనాడు ఉన్నటువంటి 60 దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాలను క్షుణ్ణంగా చదివి తన మస్తిష్కంలో నిక్షిప్తం చేసినటువంటి గొప్ప మేధావి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చదువుకునేటప్పుడు చదువు మీద తప్ప మరి దేని మీద ఆసక్తిని కానీ చదువును నిర్లక్ష్యం చేయటం కానీ చేయకుండా తదేకమైనటువంటి దృష్టితో చదువును కొనసాగించినటువంటి గొప్ప విద్యావేత్త. ఆయన విద్యను అభ్యసిస్తూనే పత్రికా రంగాన్ని మీద తన యొక్క ముద్రను వేస్తూ మూక్ నాయక్ని, బహిష్కృత భారత్ని, అట్లానే జనతాని పేపర్స్ని కూడా మనకి అందించినటువంటి గొప్ప పత్రికా రంగంలో విశేషమైన కృషి చేసినటువంటి జర్నలిస్ట్ కూడా. అట్లనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక సామాజిక సంస్కర్త, నిరంతర సామాజిక ఉద్యమకర్త. 1927లో మహచ్చరువు పోరాటాన్ని ప్రారంభించి ఈ దేశానికి ప్రపంచానికి తను చేయబోయే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ని మన ముందు వ్యక్తి గౌరవ ఉద్యమాన్ని మన ముందు ఉంచినటువంటి గొప్ప ఉద్యమకర్త డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఆనాటి నుంచి ప్రతి అంశం మీద, ప్రతి సామాజిక రుగ్మతల మీద తనదైన అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చుతూ మనందరికీ ఇన్ని హక్కుల్ని కల్పించినటువంటి హక్కుల ప్రదాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది, మనకి హక్కులు వచ్చినాయి అని చాలామంది కొనియాడుతూ ఉంటారు. ఈ దేశంలో స్వతంత్ర ఉద్యమం దేనికోసం జరిగిందయా అంటే పాలనాపరమైనటువంటి అధికారాలని బ్రిటిష్ వారి నుంచి భారతీయులు తీసుకునే ఉద్దేశంతో జరిగినటువంటి ఉద్యమమే నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆ రోజు నడిపింది. దీనికి ఉదాహరణలు మనం ఎవరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలి అన్న విషయాన్ని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ప్రస్తావించినప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వెలుబుచ్చితే అవన్నీ ఇక్కడ చర్చించడం అప్రస్తుతం. కాబట్టి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక్కడే ప్రజలందరికీ ఓటు హక్కు కావాలి అని కల్పిస్తూ తన మాటని నెగ్గించుకున్నటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. దానివల్లనే 1935లో బ్రిటిష్ ఇండియా యాక్ట్లో అడల్ట్ సావరేజ్ అనే ద్వారా వయోజనులందరికీ ఓటు హక్కును కల్పిస్తూ తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. అలానే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నాయకులకి ఎవరికి మహిళలకి హక్కులు కల్పించే దాని మీద కానీ, మహిళలకి స్వతంత్రాన్ని కల్పించే దాని మీద కానీ స్పష్టమైన అవగాహన కానీ ఇష్టం కానీ లేదు. కానీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ హిందూ కోడ్ బిల్ని రచించడం ద్వారా ఈ దేశంలో ఏ అనగదొక్కబడ్డ వాళ్ళకైనా సరే హక్కులు కావాలి, హక్కులు కల్పించలేనప్పుడు నా పదవి కూడా నాకు అనవసరం అని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి పదవిని తృణప్రాయంగా ఆడవాళ్ళ హక్కుల కోసం వదిలినటువంటి ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఈనాటికి కూడా పదవిని
వదిలిన ఏ మంత్రి లేడు, ఉండడు, ఉండబోడు. అటువంటి రాజకీయంలో కూడా తనదైన ముద్ర వేసినటువంటి రాజనీతి జ్ఞాని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఈరోజున్న నాయకులకి ఎంతవరకు చట్టాలు చేయటం తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ హిందూ కోడ్ బిల్లు అనే స్వయంగా రచించి ఆడవాళ్ళకి అన్ని హక్కులు, ఈరోజు మీరు ఏ హక్కులైతే కలిగి ఉన్నారో, మీరు ఏదైతే మాకు హక్కు అని భావించబడుతున్నారో ఆ హక్కులన్నింటినీ భారతదేశంలో కల్పించినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అట్లనే అసమానతలు కలిగినటువంటి ఈ సమాజానికి సమానత్వ భావాలను నేర్పించి దాని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలిపి గౌతమ్ బుద్ధుని చూపించిన మార్గంలో అందరినీ సమాన భావంతో చూసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అందుకే ఈ రోజున జ్ఞాన దినోత్సవమే కాదు, ప్రపంచ సమతా దినోత్సవం కూడా అంబేద్కర్కి నివాళి అంటే సమానత్వంతో నివాళిని అర్పించడమే. భారతదేశంలో నివాళి అంటే శ్రద్ధాంజలి. ఇది ఒక కుటుంబానికి, ఒక వర్గానికి, ఒక ఊరికి, ఒక ప్రాంతానికి ఒక్కో రకంగా ఉంటాయి. మనందరికీ తెలుసు, ఒక వర్గం, ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ చేసే ఆ క్రతువులు ఎవరు మళ్ళీ ఇంకొకరు చేయరు. అట్లానే అంబేద్కర్కి నివాళి ఇవ్వటము అంటే అంబేద్కర్కి ఇష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేయటం ద్వారా అంబేద్కర్కి నివాళి అర్పించడం. అంబేద్కర్కి నివాళి అర్పించడం అంటే పోరాటాలు చేయటం. అలానే అంబేద్కర్కి నివాళి అర్పించడం అంటే ఉన్నతమైన చదువులను చదవటం. అంబేద్కర్కి నివాళి అర్పించడం అంటే నీ తోటి మానవుల్ని సమానంగాను సమభావంతోనూ చూడటం. అంబేద్కర్కి నివాళి అర్పించడం అంటే గొప్పగా రచనలు చేయటం. అట్లానే మరో సమాజాన్ని, సమానత్వమైనటువంటి సమాజాన్ని, ఎటువంటి అలజడులు, అత్యాచారాలు, అసమానతలు లేని సమాజాన్ని నిర్మించడమే బాబాసాహెబ్కి మనం ఇచ్చేటువంటి గొప్ప నివాళి. ఆ విధంగా మీరంతా ముందుకు నడుస్తారని, నడిపించే క్రమంలో మీరు కూడా ముందడుగు వేస్తారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి యూనివర్సిటీ అధ్యాపక వర్గానికి, పాలక వర్గానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సభాభావం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి నేను కూడా మరోసారి అవకాశం ఉన్నప్పుడు విపులంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తానని మాటిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు సార్. మన్నించాలి, డాక్టర్ బి లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్. వారు మహిళల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇవాళ డిస్క్రిమినేషన్ అని, అలాగే మాకు సమాన హక్కులు కావాలని పోరాడుతున్నటువంటి ఈ సంఘాలకు స్ఫూర్తిదాయకుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. వారు 1928 సంవత్సరం జూలై 28న బొంబాయి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో పురుషులతో పాటు సమానంగా మహిళలకు వేతనాలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక ప్రతిపాదన చేశారు. అలాగే మెటర్నిటీ లీవ్ కూడాను వారే కారకులు. పనిచేసే చోట్లలో కూడా మహిళలకు ప్రత్యేక సౌకర్యం ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది కూడాను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. అలాగే స్త్రీ సంక్షేమ చట్టం గురించినటువంటి ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించింది కూడా వారే. మరి ఇన్ని హక్కులు అనుభవించేటువంటి మహిళలు ఏనాడు కూడా అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడకపోవడం అనేది నేటి దుస్థితి. మరి వారు ఎందుకు అంబేద్కర్ను విస్మరిస్తున్నారో ఆలోచించుకోవాలని సవినయం చేసుకుంటూ, ఏమైనా లక్ష్మీనారాయణ సార్ గారు అద్భుతమైనటువంటి అంబేద్కర్ జీవితాన్ని, అంబేద్కర్ నేపథ్యాన్ని, అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనలను మన ముందు ఆవిష్కరించి మనల్ని స్ఫూర్తిదాయకంగా చేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈనాటి సమావేశంలో మనకు ముఖ్య అతిథి, మెసేజ్ ఆఫ్ ది చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ ఎస్ గ్రగారెడ్డి గారు, IRTS. వారు పరిపాలన రంగంలోనూ అలాగే వివిధ రంగాలలోనూ విశేషమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి మహనీయులు. వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను సభకు సవినయంగా. శ్రీ గ్రగారెడ్డి గారు.
कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जया Arjuna, have you heard me with a concentrated mind? Have your ignorance and delusion been destroyed? In fact, this is what the question Krishna has posed to Arjuna. Baba Sahib Ambedkar never agreed Bhagavad Gita as a spiritual text. He is a bitter critic of Bhagavad Gita, telling that Gita is an apology of extreme sort of non-violence. Violence. Not non-violence, violence. That is what his idea. Then why should I recite a shloka about a leader who is a critic of Bhagavad Gita? Because today, a person who was refused to learn Sanskrit, that particular leader's birthday is celebrated in Sanskrit University. It is something very strange, but still wonderful to mention. On the days, I have to say, 1, 2, 3, 4, 5, all the people are against one person, poor fellow Bali. Because all are Krishna avatars only, except Bali. Bali is Bali to all these people. And fortunately, I am not at all belonging to this crowd at all. I am Gagarin from Russia. And I do not belong to the earth because I am a spaceman. Anyway, whatever it may be, I would like to salute all the teachers. At the moment, what is in India and in what way Dr. Ambedkar is relevant, this is what we have to see. How India at the moment is, one saint says, caste and untouchability are God ordained and shastric. And it is told by a saint. And another saint says, if women are permitted into Shani temple, rapes will increase. Another mullah says, women are child-bearing machines. Another Christian priest says, intercaste marriages are anti-Christian. In another part of the country, whether girls can wear hijab or not, there was a big dispute. And mind you, 20% of the Muslim girls were dropped out of colleges because of this dispute. This is the present position of India. In this position, Sanskrit University, celebrating Baba Sahib Ambedkar's birthday, is some sort of poetic justice. Because this is the gentleman, when he was a student, was told, you are not eligible to take Sanskrit as your subject of study. And in the same subject, he became a Pandit. And not only became a Pandit, almost all Hindu Shastras he dissected and told which is against women, which is against the lower sections, and what has to be done to this. Because it is very easy to say, my religion doesn't have any roots.
My religion doesn't have any beginning, any end, any middle. But it is very difficult to say whether that religion, treating all human beings as equal or not. If it is not, what we have to do about it? This is what the problem Dr. Ambedkar has grappled with. That is the reason why he declared, I am born as Hindu, unfortunately. That was not within my power. But what is within my power is, I would not die as a Hindu. We must certainly pose a question to ourselves. A person who was a Pandit in Vedas, in Upanishads, that is what the senior speaker told. For fraternity, I need not go anywhere in the world. Almost 5,000 years ago, the Upanishadic rishis told, Vasudhaiva Kutumbam. Only India has got the distinction to say the entire world is a family. If a religion teaches entire world is a religion, and a Pandit who read this religion deeply decided to go away out of this religion out of frustration, out of despair, what should be the reason? Are we not supposed to introspect? I'm sure this is the way in which we have to introspect. Therefore, I would like to treat Baba Sahib Ambedkar as a student, as a teacher, as a prophet, as a lifelong learner. And in what way that is useful to you as students and to others as teachers and the people who claim to be saints but unable to see Sarvabhutastam Atmanam. That is what Gita said. Telling Sarvabhutastam Atmanam, but not able to see even human being in your fellow being, what sort of saint he is? What sort of saintliness we are teaching? What sort of religion we are following? What has to be done to this? Shakti we call our women. And we say they are not eligible to enter into temples. What sort of Shakti we are worshipping? What sort of methods we are following? What sort of traditions we are espousing? What sort of customs we are respecting? These are the questions Dr. Ambedkar posed. Therefore, we have to understand the present situation of India. Less than 50% of the graduates and postgraduates in India are employable. Mind you, you are there in that. Especially in humanities, only 11% of the graduates are employable. 11%. Out of each 100 children who are educating, 11% are employable. MCA and Polytechnic, 23%, 27% are employable. What will happen to the remaining people? Similarly, between 20 to 47 teachers are not coming to the schools, colleges, universities to teach. They're getting salaries, but they're not teaching. They're defaulting. This is the present India. If this is the present India, what is that Ambedkar has told about this? So this is what I would like to say. As Abdul Kalam very well said, when a student is ready, teacher appears, and his teacher is Shivananda. And our tradition is so great. Kalam is a Muslim, Shivananda is a, I don't know whether Sanatani or not, at least Hindu.
Similarly, according to the legend, Sant Ravidas is a Chamar and Mirabai is a Kshatriya. Lahuji is a Matang. Vasudev Balwant Phadke is a Brahmin. Which means we can say these examples. It is not important to tell examples, but what is the percentage of these examples? That is important. One swallow doesn't make a summer. That is what an English proverb. Arriving of a swallow bird is the onset of summer in the Western countries. If one swallow comes, it doesn't mean you have got summer. Many swallow birds have to come in migration, flocks and flocks, millions and millions of birds have to come, then only there is onset of summer. Therefore, not one Balwant Phadke, not one Lahuji, not one Kalam, not one Shivananda, but we want millions of Ekalavyas, millions of Dronas not to refuse telling that you are Erukala, I will not take you as my disciple. And afterwards, the same Ekalavya, somehow he manages to study and became the best archer in the world, and the gentleman quietly goes and says, give away your thumb. That is not India. That is not the India we want. The India we want is Dronacharya should not refuse a person telling that you belong to so and so caste. That is India we want. That is the education system we want. That is the Guru Shishya Parampara we want. Parshuram has taught Karna. Fine, great, wonderful. But after teaching, he cursed him, telling that whatever may be the education, whatever may be the sophistication, whatever may be the artistry, whatever may be the skill, knowledge, attitude, whatever you have developed and I have taught you, they will not be useful to you exactly at the nick of the movement. And why Parshuram has cursed him? Because Karna has not told him he was a Shrutaputra unasked. Parshuram has never asked, what is your caste, before accepting Karna as a disciple. Seeing like Bhaskar, after all he is son of Bhaskar, Raviteja. Seeing Raviteja, he thought he belongs to a particular caste. But after everything is over, somehow he came to know he is Shuta, and immediately he cursed. We don't want that type of India. We want Prabuddha Bharat. And in the Prabuddha Bharat, teacher will not ask a student, what is your caste? We will not say, I am representing BC, I am representing SC, I am representing ST. I don't want SC, ST, BC, Brahmin, Kshatriya at all. That is the Prabuddha Bharat Baba Saheb Ambedkar dreamed. That is the reason why Baba Saheb Ambedkar went away from the fold of Hinduism. That is the reason why Baba Saheb Ambedkar told Hinduism needs a reform. And what sort of reform is it? That reform is Vasudaika Kutumbam. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. It is not sufficient to tell Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Are you treating your fellow being as same as you? You are treating Gau as Mata. You are putting Gaushala. But you are treating a human being less than animal and worse than cattle. What sort of tradition you are following? What sort of philosophy you are teaching? What sort of ideals you are teaching your children? That is not India Baba Saheb Ambedkar wanted. Baba Saheb Ambedkar wanted an India wherein
I am treated as human being. She is treated as human being. He is treated as human being. Everyone is treated as human being. Sacredness of human personality. That is what he said. Sarvabhutasthamaatmanam sarvabhutani chahatmani ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శినః. అరే, you are telling Krishna is the ultimate God, and Krishna has told sarvabhutastam atmanam, and you are only treating the other human being as untouchable. What sort of religious ideals you have espoused? What sort of practice you are doing? That is what Jesus says in Bible. Faith without actions is zero. Our Upanishads, doubtlessly the deepest, the broadest, the widest philosophical texts the world philosophical lore has ever produced, undoubtedly, without any question. But who cares? Who cares, you tell me? Yatra naryastu pujyante, tatra something is there. I agree. But at the same time, what I am doing to my mother, what I am doing to my sister, what I am doing my daughter, that is what taste of the pudding is in its eating. If my wife cooks, and if I don't eat, still say, no, it is very fine, that indicates I do not have the courage to tell my wife, your cooking is bad. And at the same time, I will also would like to satisfy her. No, it is good. It doesn't work like that. If you say, India is Prabuddha Bharat, my religion treats my mother as Shakti, there should not be any temple, any church, any mosque whatsoever where my mother, my sister, my daughter is a persona non grata telling that no, you are not eligible to enter into this temple, this mosque, this church. If that is the place, and that is not my country, my country has got some trouble. I have to deal with the trouble. My mother, who has carried me 10 long months and staked her life to give birth to me, I am telling her, 3 days she is apavitra. Something wrong with this culture. Something definitely wrong with this sort of idea. Something definitely idiotic with this sort of philosophy. We have to change it. That is exactly the question of Dr. Ambedkar. So therefore, what he says is this: education, education, and education. And education, according to Dr. Ambedkar, has got 3 features. What are the 3 features? Number 1, passion for education. One should have passion for education. Satyakama Jabali has got passion for education. And he went to Gautama. As usual in India, what do we ask first? In anywhere you go, మీరేమిట్లు? మేము కావుట్లు. మీరేమిట్లు? In what way you are concerned with this question? Whether you are a human being or not, that is the question. Why you are asking మీరేమిట్లు? Similarly, he asked మీరేమిట్లు. And that boy, he went and asked his mother, who are you? I mean, who am I? Where is my father? And she told, she is a very wonderful lady, a great lady. I have to say a chaste lady, in spite of being a prostitute. And she told, my dear son, I do not know who is your father. Because after all, I am not married. And he went immediately and told, Rishiji,
I do not know who is my father. Then what is the response of this Muni? You have told truth like this, therefore you must be a Brahmin. This sort of culture has to be changed. You have told a truth, not because you born as in some caste. You are bad, good, ugly. No. You are a human being. Wherever you born, whatever may be your gender, you should be treated as human being. That is Prabuddha Bharat. And that is the Prabuddha Bharat. Everyone needs education. Brahmin has to teach. Kshatriya has to fight. Vaishya has to do merchantry. And Shudra has to serve all the other three. That is not Prabuddha Bharat. Therefore, that sort of philosophy itself we have to exterminate, destroy, root and branch. That is called the passion for education. If there is no passion for education, what is the use of studying? What is the use of acquiring degrees? A scientist in the classroom, he will say, don't burn firewood, it will generate carbon monoxide. And the same scientist, he will come and do yajna. And tons of wood will be burnt. If in the textbook, it will create carbon monoxide, on the field, will it not create carbon monoxide? What we are teaching to our children? At least we have to explain to our children how you are teaching in the textbook and how you are doing something different outside and how you have to match this contradiction. A Christian boy asked me when I am teaching, not exactly teaching, interacting, sir, in our textbook, we read about reproductive system. And in the Bible, my pastor is telling Mary is virgin and Jesus is born out of virgin. How is it possible? And that child is a curious child. We cannot blame him. In fact, two of my children here, he must not have even remembered. I was just telling him the story of Ramayana. He is sitting here only, capturing my lecture. And I told Dasharatha has got 3 wives. And he immediately told, Nana, you have got only 1 wife. Managing 1 wife is very difficult. Afterwards, he will come to know. But in any case, whatever it may be, what I would like to say is, what sort of response, answer you give to this curious child, you tell me. That is the education system we want. That is the education system we want. That is Prabuddha Bharat. And similarly, one girl very furiously asked, when I mentioned about Sita, why Agni Pravesham is only to Sita? Why Rama has not entered into Agni? I am nobody to answer these sort of questions. Number one, I do not have expertise. I am not a Pandit. I have not read all these things. But at the same time, that girl made me thought, true, why not? But we do not know. Such type of curious questions we have to allow our children to raise. That is the education system we want. And that is the education system we have. Prashnopanishad. Is that only? Our Ishopanishad is not exactly questions, but what is that Panchakosha theory? What is that of Upanishad, sir? Bhruguvalli. The entire thing is, we have a system wherein questions are posed and questions are answered, and even Rigveda itself says, if you do not like to follow any religion, don't follow any religion. If you would like to ask any question, you question. Where from the entire creation came? Has it come from somewhere? Has it come from nothing? Has it come from something? We do not know.
This is what the Vedic skeptic. And now we teach our children, don't ask questions. Not only we. If you go to the church, the priest also says the same thing. No, 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 man is a born sinner. That's all, you keep quiet. But at least our Upanishads have told, Shrunvantu Vishve Amrutasya Putraha. At least listen, Amrutasya Putraha. We have treated children of immortal bliss. If there is a passion for education, there should be a passion for spirit of inquiry. Everyone must be in a position to question, why not? And second one is power of education. This is what I look at Baba Sahib Ambedkar, the way in which he has understood passion for education. Power of education. In childhood, we used to hear All India Radio. Of course, children nowadays, these things are not coming. What is that All India Radio? Because it is, if it is other days, I would have read whatever I feel like. But it is Sanskrit, so I have to be very careful. Kiyuranina bhushayanti purusham harana chandrojvala na snanam na vilepanam na kusumam nalankruta murdhaja vanyeka sumalam karoti purusham ya samskruta dharyate kshiyante khila bhushanani satatam vagbhushanam bhushanam. This is what Dr. Ambedkar wanted. Vidyanāmanarasya rūpamadhikam prachanna guptam dhanam vidya bhogakari yasassukhakari vidya gurunam guruhu vidya bandhu jano videshagamane vidya paradevata vidya rajasu pujyate nahi dhanam vidya vihinaha pashuhu. But we have to understand one thing. This is what says, Vidya bandhu jano videshagamane. Only when Ambedkar went to outside the country, he was treated as human being. He has to go to other country to be treated as human being. But here our Vedabhumi treated him as untouchable. Therefore we have to question ourselves, what is the Sanatana we are talking about? And how it is treating other individuals? And if it is not treating other individuals equally, what are you doing about it? Whether you are supposed to do something or not. And what is that something? That is what exactly Dr. Ambedkar answered. In India, intercaste marriages play a very crucial role, which they can, they will, they should play in no other country, no other community, no other religion. Because here, we are expected to be rats. Our whole is our world. Like a rat, I will come out. Like this, I will see. Immediately, I will go to my rat hole. Because that rat hole is my caste. I am a Brahmin. I am a Kshatriya. I am a Mala. I am a Madiga. When the bloody hell you will become a human being? When the bloody hell you will become a human being? If you are a Brahmin, if you are a Kshatriya, if you are a Vaishya, if you are a Mala, if you are a Madiga, if you are a Sakali, when you will become Brahmin, when you will become human, why the hell you cannot become a human first? Afterwards you can have your tail, whether it is a bloody chimpanzee tail,
whether it is a lion tail, whatever may be the caste you would like to put, you put. First, kindly be human being. As long as you cannot become human being, this cannot be Holy Land, and we cannot be Vishwaguru. I am ashamed to tell this, but I do not have any shame to express this. When I cannot allow my wife to the temple, even one temple in the whole country, to that extent I am imperfect. Therefore, this is the issue Baba Saheb Ambedkar raised. And lastly, what is the purpose of education? We are all educated. What is the meaning of it? Without education, vidya lenivadu venta pashuvu. That is what just now Bhartrihari told. But that is not the issue. Educated fool without character is more dangerous than a beast. That is what Baba Saheb Ambedkar told. If I am educated, and if I say my caste is my universe, what business education has done to you? What Sanskrit education has given to you? What philosophy of life education taught you? What ideology of humaneness education has given you? What sanskara you have learnt? What practice you are giving? Normally, religion consists of myth, moral, and ritual. There are tremendous amount of myths. There are tremendous amount of rituals. Even here in Tirupati, you can say, Nijapada Puja, my wife dies for some puja, this, that, and all. And she will go to temple. I simply touch her and tell that my business is over. If at all really punya comes, through her let it come. What I would like to say is, there are myths, enough myths we have. There are rituals, enough rituals we have. But what are the morals we have? What are the morals we have? That is where we become Vishwaguru. Otherwise, we cannot be Vishwaguru. Raising from house, shouting from housetops, I am so and so, I am great, my religion is so and so, there is no end, there is no beginning, there is no middle. It is all good. Listening, it is good. Veenula Vindu antam Telugulo. But when it comes to the practice, that is where I want. If I have to become Vishwaguru means, we are very happy. Malaysians printing Vinayaka on their print notes. Great. Their aviation name is Garuda. Very good. But what is that we are doing? You are having a cow. You are having a cow called Kamadhenu. You have called a dog called Surama. You have got a tree called Kalpavruksha. But where is human being in this? Bring human being to the center stage. Tell the human being is most important here. Whether God, whether Shastra, anything says or not, moral is moral. Human is human. If Shastra says human being has to be treated ill, burnt that Shastra. I do not have anything to do with that Shastra. If the Shastra says human being is a human being, and what is that called? Sarva bhutastam atmanam. Then I have got something, this one. Ishopanishad says in two beautiful shlokas, Yasmin sarvani bhutani. And Nachiketa says, why, in a wonderful shloka in Kathopanishad, Anyat Sreyaha, Anyat Utaiva Preyaha. One thing is pleasurable indeed, and another thing is preferable indeed. I want preferable. I do not want pleasurable. You may be getting pleasure, kick, in treating yourself high, in treating somebody low. But that is not preferable. That is pleasurable. Nachiketa told in Upanishad, I want preferable. That preferable I want. That is what Baba Saheb Ambedkar told. Therefore, education has got three purposes. Passion for education.
purpose of education? Power of education. Children are all here. What is the passion you are showing to your education? What is the purpose you have in studying your MA? And have you recognized its power? That is where Ambedkar should be in your mind. If you do not have that sort of mind, if you do not have that sort of idea, conducting Baba Saheb Ambedkar's birthday and going tomorrow telling that no, your caste is different, my caste is different, kindly don't celebrate such birthdays. No, it is of no use. Celebrate a Mahanubhava's birthday if you are capable of no mala, no madiga. In fact, so many people do not know Telugu. Joshua, there is a great poet, Kaladamma Vranamu, Antaranitanamu. Ye India Polamundugala Mala Madigulukun. భూతేశుడే కాదు కృష్ణుని నిరసించు క్రీస్తుల్ మస్తుగా పుట్టినన్ కలుపన్నేరరు రెండు జాతులన్ వక్కాణింప సిగ్గయ్యేది. Not only caste, even subcaste we are dying. What sort of tradition we are espousing? What sort of philosophy you are teaching? What sort of ideals you are indoctrinating? If these things are not there, my religion is of no use for me. I want a religion where Ardhanarishwar. I want a religion, human being. Temporarily I am a human being, but actually I am divine. That is the religion I want. On one side I will say I am Brahma, and other side say you are untouchable. Cha! Shame upon Indians. Shame upon Hindus. Change. Change this particular thing. If you cannot change, don't unnecessarily brag. If you are able to change, change. I do not have this 15%, 20% business. 6,000 castes have to be fused into not once again 4 varnas. It should be fused into one, wherein all of us have temporary human experience as the Amrutasya Putra. That is what the thing Baba Saheb Ambedkar expects. So ultimately, what I would like to say is, kindly remember what Baba Saheb Ambedkar said is, in spite of criticizing Gita, Baba Saheb Ambedkar really karma yogi. And really, that seer, drashta, he told. Drashta, srashta. And what Bhagavad Gita told, Manusyanam sahasreshu kaschidyatati siddhaye yatataamapi siddhanam kaschunam veti tatvataha. Bible also says the same thing. Many are invited, but few are chosen. That is what it is. So many millions, billions and people, uncountable people born, out of whom a few people try to reach that siddha. And out of the few people who is trying to reach the siddha, only one, like Dharmaraja, will reach Bondito Swargam. And such type of Dharmaraja is Baba Saheb Ambedkar. Dharmaraja has got one blemish, Ashwatthama Hatak Kunjaraha. But Baba Saheb Ambedkar doesn't have any blemish. Dharmaraj without blemish. That is what my savior. That is what savior of India. That is what savior of women. That is what savior of labor class. That is what savior of India, telling that come out of all this nonsense and become human beings. Cut your tails of caste, of varna, unnecessary ritual, unnecessary myth. Become human being. Eminently human being, having temporary human experience within this temple of Amrutasya Putra. That is what Baba Saheb Ambedkar. Thank you. Sorry I have taken more time.
highly thankful, sir. ప్రబుద్ధ భారతం రావాలని, ఈ సమాజం మారాలని ఆకాంక్షించినటువంటి అంబేద్కర్ ఆలోచనలు కాస్త స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మనం మారాలనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. శ్రీ ఎస్ గగరిణి గారు. ఆ తర్వాత ఈ సభను ఉద్దేశించి మా విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్ గారు సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రిజిస్ట్రార్ గారు. धम्मं शरणं गच्छामि. Incarnation of Dharma is our Ambedkar. बुद्धस्य स्वरूपमेव अयं भवति. बोधिसत्वस्य अनेक गाथाः भवन्ति. तासु गाथासु अम्बेड्करपि एकः बोधिसत्वः. जातकमालायाम् अनेकाः कथाः सन्ति. In the medieval period, कानिचन तत्र मिर्चा मसाला उसमें लग गया, उससे इतने जो भिन्न रूप आ गया. अभी समय वो है हम सबके मिलके रहेंगे. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही हमारा परम ध्येय रहेगा. और मेरा जो संकल्प था ये 3 दिनों के, उसमें कई बुद्धिजीवी आए, प्रशासक आए और भी जो अच्छे जो चिंतक भी आए. इसी तरह से हम सोचेंगे तो आप प्रशासक हैं, माने हमारे जो गैगेरियन जो साहब आ गए और उनके श्रीमती जी भी आए, उनके परिवार भी आया. माने इसमें भी जो कई अंतर आप कह रहे हैं, माने इसको मिटाना चाहिए अपने आप में. ऐसा मिटाएंगे क्या, इस पर सोचना चाहिए. मैं तो मायावती के समाजवादी पार्टी से भी मैं जुड़ा हूँ और उसमें जो है जो काशीराम के अनेक भाषण मैंने सुना और इसमें कुछ सभी इस तरह के सोच रहे हैं क्या. भाषण तो देते हैं और अपने में कुछ वो नहीं है. यही जो अपना आवेदन उन्होंने व्यक्त किया हमारे गगेरियन साहब से. और बीच में जो कुछ आया और उसका जो पर्याय यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, आप जानते हैं. नो इतराणि, मैंने इतने स्वच्छ रूप से अपना जो हित बताया. अभी जो मैंने जाबाली के बारे में कह रहे थे कि कोई किसी में अपने जो तथ्य स्वरूप किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया. और कहीं भी देखिए आपका जो है जितने पुराने जितने अपने भारत के बने विश्व के चरित्र में देखेंगे तो अपने के बारे में कुछ नहीं कहता है. और विश्वामित्र की कहानी कुछ किसी ने नहीं बताया और हमारे उसमें शास्त्र में दिया है. और उसका अंत में उन्होंने मार्जन किया. हमने जो कुछ किया मैंने उसको आप अनुसरण मत करिए. और आपका नो इतराणी, माने उनके दूसरा आप कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. या नद्यत अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि, जो अच्छा है वो कर लीजिए. जितना भी भाषण देंगे उससे कोई मतलब नहीं. यही अंबेडकर का वक्तव्य है. और इसीलिए जो है उन्होंने जो कुछ कहा वहाँ जो तथ्य है उसको हमें समेटना चाहिए. और उनका जितने ग्रंथ है अभी जो मैं 11 से हमारे विश्वविद्यालय का विद्यापीठ में अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं. मैं उस समय एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रहा. हमने प्रवेश करवाया और आगे कुछ स्वीट बांट दिए, किसी का कुछ बता दिए. उनके चरित्र में जा रहे हैं, उनका स्वरूप में मैंने उसका क्या है आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी पर जा करके कुछ लोगों से भड़का के जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यही मेरा परम संकल्प है. आगे जा करके इनके जो 21 किताब आपने पढ़ा है और इनक साहब ने पढ़ा है, उसका अनुवाद भी किया. उसका हमारे जितने जो छात्र हैं माने कई राज्यों से आते हैं, उनका संस्कृत में बना दें. उनका क्या है अपने जो माना आराटम, उसका क्या है वो समझना चाहिए. और उसके बाद हम उसको करेंगे और सबका जो है समानता लाएंगे. उसमें कुछ अंश लेकर के ऐसा नहीं करना चाहिए. अंबेडकर का पूरा हमें माने पढ़ना चाहिए. हम तो उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में,
अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम होते हैं। और इसका जो मराठी में उन्होंने बनाया, हमारे इनाक साहब ने तेलुगु में लाया, और हम इसको जो है संस्कृत में ला करके इसका एक अपने जो ABC में उसका एक विषय देना चाहते हैं। इसीलिए हम इस साल ये करेंगे कि 1 वीक वर्कशॉप करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे। कुछ नहीं बता पाए अभी, जो करके मैंने भड़का के जाना अच्छा नहीं है, जो समझा के जाना अच्छा है। और समझा के जितने उन्होंने जो उपनिषदों के बारे में कहा, और यही एक कहा है, चंडालोस्त सचत द्विजोस्त गुरुशिष्येषा मनीषा ममा, ये शंकराचार्य जी का कहना है। और धर्मव्याध कौन है, कौशिक को बताया, उन्होंने बताया। और सूत, वो जो सूत का जो है उन्होंने शौनकादि ऋषियों ने कहा, यहाँ जाति भेद कहाँ है, कास्टिज्म कहाँ है, अस्पृश्यता कहाँ है। यही जो है हमारे अंबेडकर का ये विषय नहीं होगा। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, क्या है उसमें हम ये कहेंगे। इसीलिए अंबेडकर अंदरवर्ड हमारे नहीं, जैसे रविदास जी के बारे में कहा, और भी जो है नायनमार के बारे में कहा, तिरुपान वाले में भी उन्होंने देखिए, माने वो तो सब मिलके रहते थे, लड़के कभी नहीं रहते थे। हमारे लड़के जितने हैं, लड़के नहीं, मिलके रहते हैं। इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये जो सेमिनार चलाया। बहुत तरह तरह के लोग आए। अंबेडकर हमारे आचार संहिता के ऋषि है, बोधिसत्व है, मैं कहता इनकारनेशन ऑफ धर्मा है। और जितना जो कहते हैं कि इतने अवतार आ गए, क्यों आए, कैसे आए, इसको भटकाने की नहीं, ये मिडिल ईवल पीरियड का जो ग्रंथ आए उसी में ये सब कुछ आया। इससे पहले जितने जो उपनिषदों के बारे में सोचो, और उपनिषदों में क्या कहा, जाबाल के सत्य काम जाबालोस्मि, वो देखिए। और इसी तरह का जो है वो नाचिकेतो देखिए, सब में उसमें देखेंगे, प्रश्नोपनिषद देखेंगे, और यक्ष प्रश्न भी देखिए। इतने बताया, उसका जो सत्य है वो तथ्य है, वो जन के लिए हितकारी है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। इसके भटकाने वाले साहित्य नहीं है। सरस्वती स्वच्छ रूप होती है, उसमें जो द्वेष और कुछ भी नहीं होता। और वाल्मीकि कौन है, सूत कौन है, और इतने लोगों को हमने जो है माने इस तरह का जो है मिडिल पीरियड के जो है वो इस तथ्य को छोड़िए। अभी अंबेडकर का जो विषय है उसमें आ जाएंगे। आ करके जैसे आपने पहले कहा, आपने भी कहा, क्या कहा कि मैंने यहाँ जो जिसको मैंने इस भाषा को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, वह यही उसी संस्था में हम कर रहे हैं। साहब आप देखिए, इतने जितने लोग हैं हमारे, कोई भी किसी में कमी नहीं है। हम तो वो जैसे तरीके के अनुसार हमारे जितने ST SC छात्र भी हैं, हमारे अभी तक कोई जो है शॉर्टफॉल नहीं आया। और इसको हम आगे बढ़ा करके सभी मिलके रहने की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से माने संस्कृति से आगे चलने के लिए हम सोच रहे हैं। अंबेडकर हमारे मान्य है, यही हमारा कहने का मतलब है। अभी न्यायमूर्ति जी अभी आए, लक्ष्मी नारायण जी भी बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों के सहयोग से हमारे जो GS मूर्ति जी है, इसीलिए उनको बुलाया। आपने कहा कि गगेरिन साहब ने आपको बड़े बुजुर्ग को नहीं छोड़ा क्या मतलब नहीं। मैंने सोचा कि इस तरह की विचारधारा वाले चाहिए, इस तरह के मॉडर्न विचार वाले भी चाहिए, इस तरह के न्यायमूर्ति भी चाहिए। इस तरह का हम करेंगे। और ये 1 सप्ताह का जो है वर्कशॉप हम करेंगे। 21 किताबों का ऊपर एक विषय बताएंगे, और उनका जो क्षति हुई या क्षोभ हुआ उसके बारे में हम सोचेंगे। अभी वो समय नहीं है, क्योंकि आप जितना जो कर रहे हैं ना, हमारा कोई नहीं। और हमारे वेद भी पढ़ने वाले भी हैं, माने किसी जो कास्ट के बारे में नहीं, धर्मशास्त्र में भी है और दर्शन में भी है। और हमारे जो वेंकटराव साहब यही पढ़े, और ये साहित्य पढ़े जो बल चक्रवर्ती जी,
मैंने उनको कैटेगरीज के बारे में नहीं कह रहा, हम सभी मिलके करते हैं, लड़के नहीं करते हैं, हम सभी लड़के हैं, मैंने बच्चे हैं। और इसके बारे में आप कुछ उपदेश देंगे, उसके हिसाब से हम जाएंगे। मैंने इसके भटकाने वाले भाषण तो नहीं चाहिए हमें उनके मिलाने वाले भाषण चाहिए। इसी तरह का जो है, यही अंबेडकर का जो आपके P3 कहा ना, पावर ऑफ नॉलेज, पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, P3 का, उस P3 का अंतिम तत्व यही है। सभी हमारे प्यारे बच्चे हैं, अंबेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी है, आज तो छुट्टी है, घोषणा भी हो गई, मैंने इतने छात्र कैसे बैठे, इतने अध्यापक कैसे बैठे, मैंने कहने का मतलब वो हमारे जो ऋषि है, आजकल के ऋषि है और बोधिसत्व का अवतार है, धर्म का अवतार है, हम मानते हैं। हम उस जमाने के वाले नहीं हैं। जब अंबेडकर का जो आया, हमारे गुरुजी भी जो है वही है, जान शिखामणि हमारे गुरुजी हैं, और भी है। मैंने अभी जो प्रातःकाल नमनीय जो गुरु हैं उनका प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक अक्षर भी सीखा हो तो उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और इतने लोग हैं, इतने लोगों का गुरु भी वही लोग हैं। मैंने उस समय जो आगे पंक्ति में रह करके हमें सिखाया, हाथ पकड़ करके अक्षर सिखाई, हमारा भी उनके प्रति वो नहीं, श्रद्धा भी है और प्रेम है। और ये इस तरह का जो है हम करना चाहते हैं। जितने जो संबंध है, जितने जो मैंने माता पुत्र संबंध हो, मैंने हम अपने में सोच रहे हैं क्या कि माता जी का मातृदेवो भवा, मैंने उनको वृद्धाश्रम में कर रहे हैं। ऐसी समाज चाहिए काम है। और उसका जो है जितने लोग हैं, हमारे जो ईश्वरे साहब है, उनके पिताजी का अभी देहांत हुआ, प्रतिदिन मैंने अपने पिताजी की सेवा करते रहते थे। कहीं कहीं वृद्धाश्रम में नहीं कहा। यही भारत अंबेडकर ने सोचा, यही भारत भटकाने के लिए नहीं सोचा, मिलाने के लिए सोचे। मैंने इसलिए हम उनके प्रति आभार या श्रद्धांजलि घटित करते हैं। और हिंदू कोड का हम सोचेंगे, उस पर पूरा नहीं हुआ। हिंदू कोड के जो वो कुछ धारा आ जाए, मैंने उसके साथ हम चलेंगे। उसमें आपके जो कैशलेस, मैं सारा जो है एक ही जाति है, वो भारतीयता है, और वो भी हम सोचेंगे इस तरह का हो जाए तो हमारा 1 साल में अंबेडकर का जो सपना है, और सपना को साकार कर सकते हैं। इसी में पहलू हमने किया। आगे जो है हम 1 सप्ताह का जो है वो करेंगे वर्कशॉप, और सभी लोग मिलके करेंगे और उसको जोड़ने के काम करेंगे। तोड़ने के काम कभी भी नहीं करेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनाम से जाना था। धन्यवाद। ధన్యవాదాలు సార్. మీ ఆదేశాల మేరకే అంబేద్కర్ సాహిత్యం పైన వర్క్షాప్ చేయడం, అలాగే సాహిత్యం అనువదించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఇవాళ ఈ జయంతి సందర్భంగా విద్యార్థులకు మేము పోటీలు నిర్వహించాము. ఆ విజేతలను ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఫెలిసిటేషన్కు ప్రదీప్ కుమార్ జీ. ఐ వెల్కమ్ ప్రదీప్ కుమార్ అండ్ లీనా. ప్రదీప్ కుమార్, ప్లీజ్ కమ్ ఫర్ అనౌన్సింగ్ ది స్టూడెంట్స్. नमस्ते भाई. भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर महोदयस्य विचारधारां छात्राणां मनसि तेषां सर्जनाशक्ति, तेषां वाग्मिताशक्तेः वैरानयनार्थं काश्चन स्पर्धा आयोजिता. तत्र ये छात्राः भागं ग्रहणं कृतवन्तः तेषां छात्राणां नामानि उद्घोषयामि. पोस्टर मेकिंग, तत्र प्राक्शास्त्री छात्र राजू लाक्रा. ओके. अस्माकं कुलपति महोदयानां कृते अनुरोधं करोमि, ते छात्राणां कृते पुरस्कार वितरणं कुर्वन्तु इति. प्राक्शास्त्री छात्र राजू लाक्रा.
शास्त्री स्तरे पोस्टर मेकिंग फर्स्ट प्राइज स्वाधीन प्रधान। स्वाधीन प्रधान अविनाश कुमार पांडे द्वितीय प्राइज। तृतीय पुरस्कारः कृष्ण कुमार शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्रा। संतनामूलक पुरस्कार सालगी माझी BA थर्ड ईयर। तथैव धरित्री दास शिक्षाशास्त्री सेकेंड ईयर छात्रः। द्वितीय पुरस्कार मधुमिता बेहरा। तृतीय पुरस्कारः चारुलता महाराणा। संतना पुरस्कारः नूनराम टुडू। आचार्य स्तरे प्रथम पुरस्कार सस्मिता कपरी आचार्य द्वितीय वर्ष छात्रा। द्वितीय पुरस्कार दीपंकर तुलुकदार आचार्य द्वितीय वर्ष छात्रा। तृतीय पुरस्कार तन्मय कनकर शिक्षाचार्य छात्रः। ये छात्राः पुरस्कार स्वीकुर्वन्ति तत्र सिग्नेचर कुर्वन्तु आगत्य तेषां पृष्ठभागे गच्छतु। भाषण स्पर्धायां प्रथम पुरस्कार सरस्वतीनाथ शिक्षाशास्त्री छात्र। तथैव ओमकार दिनेश हिंगे प्रथम पुरस्कारः। द्वितीय पुरस्कार दुर्गा माधव सतपथी शास्त्री तृतीय वर्ष छात्र। सस्मिता रॉय शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्रा। तृतीय पुरस्कार अवधेश कुमार शर्मा शास्त्री द्वितीय वर्ष छात्र। कृष्णा कुमार शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्र। तथैव सांत्वनामूलक पुरस्कार भारती प्रधान शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्रा। भुवन मोहन वशिष्ठ शास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्रा। ये छात्राः पुरस्कारं स्वीकुर्वन्ति ते सिग्नेचर कृत्वा गच्छन्तु। निबंधन लेखने प्रथम पुरस्कार तन्मय कनकर शिक्षाचार्य छात्रः। द्वितीय पुरस्कार अवधेश कुमार शर्मा शास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्र। तृतीय पुरस्कार प्रिंस कुमार शास्त्री प्रथम वर्ष छात्र। एतावता छात्राः मा गच्छन्तु उपविशन्तु। एतावता माम् अवकाशः दत्तव्यः। तत्र स्पर्धायां न्यायनिर्णायकरूपेण भाग आगतवन्तः डॉक्टर तपन कुमार घड़े महोदयः, डॉक्टर हंस प्रभाकर महोदयः आगच्छन्तु कृपया।
డాక్టర్ కె లీనాచంద్ర, డాక్టర్ చందులాల్ గారు, డాక్టర్ లీనాచంద్ర, डॉक्टर भी धर्मदासन, डॉक्टर जयंत नुनिया, डॉक्टर संतोष माझी, कन्वीनर रूपेण प्रदीप कुमार भाग महोदयः तत्र तेषां सेवाः कृतवन्तः, अतः तान् जयंत नुनिया अस्माकमेव विश्वविद्यालये शिक्षाविभागे अध्यापकाः सन्ति। एते अपि न्यायनिर्णेतृरूपेण तत्र समागत्य छात्राणां कृते एवाल्युएशन् कृत्वा स्थानानि दत्तवन्तः। धन्यवादः। आलोक मंडल सन्ति वा अत्र? आलोक मंडल सर లేదా వేరే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా, एतत् दास्यामः। Thank you, Pradeep and Leena Chandra. Now the seminar director will give small message regarding the seminar issue. Please come, Venkatrao sir. Jai Bhim. I would like to say a few points with regards to the 3-day national seminar. Already my friend has given detailed information with regards to the 3-day seminar. Actually ga ఈ 3 రోజుల యొక్క సంగోష్ఠి విషయంలో కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మన రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం యొక్క కులపతులు జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారికి ఈ సెమినార్ పెట్టాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన రావడం నిజంగా మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మనం డాక్టర్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ కూడా మనం సెమినార్ రూపంలో చేసి ఇంత ఘనంగా చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కారణం ఏంటి, జయంతి మాత్రమే బాగా జరుగుతుంది. వారి యొక్క ఆలోచన విధానాల్ని విద్యార్థులు అందరూ మనస్సుల్లోకి తెలియచేయాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో కల్పించినటువంటి ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారికి మరొకసారి నేను మనస్పూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చెప్పవలసిన విషయం ఒకటి ఉందండి. ఈ దగ్గరగా 113 పత్రాలు శోధపత్రాలు వచ్చాయి. అందరూ చక్కగా వారి యొక్క అభిప్రాయాల్ని, వారి యొక్క జీవిత గాథల్ని, వారి యొక్క విశేషాలని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. కానీ వాటిలో మేము వాళ్ళకి చెప్పినటువంటి విషయం ఒకటే, మాకు వాస్తవికమైనటువంటిది మంచి సెమినార్ పేపర్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి అధికారుల యొక్క అభిప్రాయంతో ఆదేశంతో మంచి పేపర్లను పబ్లిష్ చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా అధికారులు కూడా ప్రోత్సహించడం జరిగింది. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చెప్పవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, నా మనసులో ఉన్నది ఎక్కువ టైం లేదు కానీ 2 నిమిషాలు. ప్రియాంబుల్లో చెప్పినట్టుగా స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు చెప్పినటువంటి స్పీచ్ మొత్తం కూడా దీని చుట్టే తిరిగింది.
3 మాటల్లోనే ప్రియాంబల్లో భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాల్ని ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి గ్రెగేరియన్ సారు ఈ 3 అంశాల చుట్టూ మాత్రమే చాలా విస్తృతంగా చెప్పడం, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్తో చెప్పడం జరిగింది. వారికి సంస్కృతం కూడా వచ్చు అనేటువంటి విషయం నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు చూసి నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను నేను. దే హ్యావ్ కోటెడ్ సో మెనీ సాంస్క్రిట్ శ్లోకాస్. ఉత్తమ గాయక హపిసంతి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వంతో పాటు ఎడ్యుకేట్, యాజిటేట్ అండ్ ఆర్గనైజ్, ఈ మూడు వీటితోటే మన ఈ సమాజం అంతా కూడా ముడిపడి ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్గా ఒక మాట చెప్తున్నానండి, ఏ వ్యక్తి అయినా ఆలోచనలని ఆచరణ రూపంలో, అది కూడా సమాలోచనలు, మంచి ఆలోచనలను ఆచరణ రూపంలో చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే మహనీయులవుతారు. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మంచి ఆలోచనలను ఆచరణ రూపకంలో చేయాలి. అటువంటి వ్యక్తుల్లో మన యూనివర్సిటీ అధికారులు, మన ముఖ్య హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ అగ్రగణ్యులని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీనికి మూల పురుషులు, దీని యొక్క రూపకర్త మొత్తం కూడా మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ జేఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మళ్ళీ సార్ ఇప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి ఇదే వాక్యాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే లేదు అక్కడ స్ట్రెస్సింగ్ ఉంది సార్, స్ట్రెస్ ఉంది. ఏంటంటే లేదు సార్ ఒక్క మాట సార్, ఆచరణమైనటువంటి విషయానికి దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు ఎస్సీ సెల్, ఎస్టీ సెల్, బీసీ సెల్ అనేటువంటివి చేశారు. దయచేసి ఆ సెల్ అనేటువంటిది ఒక క్యాస్ట్ను ప్రొజెక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది ఉద్దేశంతో వారు చేయలేదు. వారికి కావలసినటువంటి ప్రివిలేజెస్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహిస్తామని తెలియజేయడం కోసం వారు చేశారు. అందుకనే ఈ కొటేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ముఖ్యులు, అగ్రగణ్యులు, మంచివారి ఎప్పుడని మనం అంటామంటే వారి యొక్క మంచి ఆలోచనలు ఆచరణ రూపంలోకి తీసుకురావాలనేటువంటిదే సారాంశం. ఆ విధంగానే మొన్న ఇనాక్ సార్ చెప్పినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు కానీ ఏమన్నారంటే చాలా పుస్తకాలు అంబేద్కర్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం తెలుగు నుంచి సాంస్క్రిట్లోకి అనేటువంటి జరిగింది. ఇది జరగాలంటే దీనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ కావాలంటే అంబేద్కర్ అధ్యయన కేంద్రం అవశ్యమని మరింకొకసారి చెప్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు కూడా మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు విన్నారు, చేస్తామన్నారు. ఇది ఆచరణలో పెడతారని మనస వాచ కర్మణ విశ్వసిస్తున్నాను. అప్పుడు మాత్రమే ఈ యూనివర్సిటీలో మనం అంబేద్కర్ అధ్యయనం ద్వారా సంస్కృతంలో ఉన్నత స్థానానికి మనం వెళ్తామనేటువంటిది సగర్వంగా చెప్తున్నాం. ఆ విధంగా మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ముందుండి నడిపిస్తారు, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా చక్కని సహకారాన్ని అందించారు ఇంతవరకు. వాళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా. గ్రూపిజం కాకూడదు, అది గ్రూపిజం కాకూడదు. దయచేసి సార్ ఇంకొక కొటేషన్ ఉంది సార్, ఇక్కడ ఇంకొక కొటేషన్ ఉంది. సమాజం అభివృద్ధి చెందడం అంటే గోడలకు రంగులేయడం, అద్దాల మేడలు సృష్టించడం కాదు అని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నొక్కి ఒక్కాణించారు. ఇప్పుడు ఈరోజు ఎస్సీ సెల్ పెట్టడం అంటే అలంకరణ కాదు, దానికి రావాల్సినటువంటి ప్రతిపాదనలు ఉన్నత స్థాయిలో చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాటి సాకారం అవుతుంది అనేటువంటిది మన హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ దృఢ నిశ్చయంతో సాధించడం కోసం ఉన్నారని విశ్వసిస్తున్నాను. దానిలో భాగంగానే ఇంతవరకు ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ చేయనటువంటి విషయాన్ని వారు ముందుండి ఈ సెమినార్ను కండక్ట్ చేయడం కానీ, అటువంటి సల్లను చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆచరణ రూపంలో తీసుకొచ్చేటువంటి మహా మనిషి పురుషుడు మన జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారని మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. జై భీమ్. ధన్యవాదాలు వెంకటరావు సార్. నౌ ది ఫెలిసిటేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఈనాటి ఈ సదస్సుకు చేసినటువంటి మాన్యులు, గౌరవనీయులు, ఆచార్యులు, జ్ఞాన సంపన్నులు ఆచార్య జిఎస్ మూర్తి గారికి సన్మానం చేయవలసిందిగా మా విశ్వవిద్యాలయం ఉపాధ్యక్షులు కోరుతున్నాను. సన్మాన కార్యక్రమం. ఈ సదస్సు కార్యనిర్వాహకులు
ఆచార్య వెంకట్రావు గారు, అలాగే చక్రవర్తి గారు, మా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షులు ఈనాటి గౌరవతిని సత్కరిస్తున్నారు దుశ్శాలతోనూ పుష్పఫలాలతోనూ. అలాగే ఈవేళ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఎస్ గ్రగన్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా మా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షులను కోరుతున్నాను. దుశ్శాలతోనూ, మెమెంటోతోనూ, అలాగే ఫలాలతోనూ. వారు చాలా ఆలోచనాత్మకమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. అంటే ప్రబుద్ధాంధ్ర ఎలా ఉండాలో, అంబేద్కర్ ఏం ఆలోచించాడో, అలాంటి దేశం కావాలని కోరుకున్నటువంటి ఉపన్యాసం అది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మరొక గౌరవ అతిథి డాక్టర్ బి లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఫస్ట్ అడిషనల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్. వారిని మేము గౌరవించుకుంటున్నాం. నెల్లూరు నుంచి వచ్చి థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ 3 రోజుల సదస్సుకు, అలాగే ఈ జయంతి సదస్సుకు కారకులు, ప్రేరకులు, అన్ని విధాల మమ్మల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి మాన్యులు, జ్ఞాన సంపన్నులు, ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిపాలన దక్షులు ఆచార్య జేసర్ కృష్ణమూర్తి గారికి సన్మానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను మా కార్యనిర్వాహక సభ్యులను. అలాగే ఈ సదస్సు సంచాలకులు ఆచార్య బి వెంకట్రావు గారిని మా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షులు సన్మానిస్తారు. ఆచార్య బి వెంకట్రావు గారికి. అలాగే గాయకుడు, సాహితీకారుడు, ఆ తర్వాత ఈ సదస్సు సమన్వయకర్త ఆచార్య జేబీ చక్రవర్తి గారిని సన్మానించవలసిందిగా గోదావరి థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ. ఇక తర్వాత కార్యక్రమం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై చందులాల్. అదేవిధంగా శ్రీ నల్లన్ గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా వీసీ గారిని కోరుతున్నాం.
మేబీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. గత 2 రోజులుగా ఈ రోజుతో 3వ రోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఐడియాలజీ మీద సెమినార్ చేసుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ 3వ రోజు. సో బహుశా ఏ యూనివర్సిటీలో ఆయన అంబేద్కర్ గారి ఐడియాలజీ మీద ఇలా 3 రోజుల పండగ వాతావరణం ఉండి ఉండదు. దీని అంతటి ఈ పండగ రోజు వాతావరణం అంతటి కారణం మా హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు. ఈ క్రెడిట్ అంతా వారికే దక్కుతుంది. సో మమ్మల్ని పిలిచి మీరు చేయండి, అంబేద్కర్ ఏ ఒక్కరు అందరివాడు కొందరివాడు కాదు అందరివాడు అని గుర్తించి, అందరివాడు అంటే మాకు మెగాస్టార్ సినిమా ఉంది చిరంజీవిది. సో మాకు సార్ గుర్తొచ్చారు. సో అట్లా ఇలాంటి పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించి యూనివర్సిటీలో ఆయన పేరు మీద ఆయన ఐడియాలజీ మీద 3 రోజులు సెమినార్లు చేసిన అవకాశం ఇచ్చిన శ్రీ జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మా యూనివర్సిటీ తరపున మా అందరి పేరు తరపున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ యొక్క చీఫ్ గెస్ట్ ఎస్ గ్రెగరియన్ గారిని కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. అదేవిధంగా ఈరోజు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వచ్చిన శ్రీ బి లక్ష్మీనారాయణ గారికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు స్పెషల్ మెసేజ్ ఇచ్చిన స్పెషల్ ఇన్వైటీ జిఎస్ మూర్తి గారికి కూడా వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఈ సెమినార్ కోఆర్డినేటర్స్ శ్రీ జేపి చక్రవర్తి గారు, ప్రొఫెసర్ పి వెంకట్రావు గారు మరియు డి నల్లన్ గారు, వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా మాకు సహకారాలు అందించిన యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ కమాండర్ చెల్ల వెంకటేశ్వరరావు గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాము. అదేవిధంగా మాకు అన్ని విధాలుగా తోడుండి మమ్మల్ని ముందు నడిపించిన డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ కృష్ణారావు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ ఇన్ఛార్జ్ వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. సో ఈ ఫంక్షన్కి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా సహకరించిన అందరికీ మరియు పిఆర్ఓ గారికి, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి మరియు ఈ ఫంక్షన్ సహకారంలో అందించిన గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు. కొంతమంది వాటికి కూడా రాధాకృష్ణ అయితేమి, రమేష్ అయితేమి, శంకర్ అయితేనేమి, ఇంకా చైతన్య, ఆదన్న నాయక్, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మస్తాన్ వలి, ఇట్లా పేరున చెప్పుకుంటూ పోతే వారందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. చివరిగా మనం జాతీయ గీతంతో ఈ సభను ముగిద్దాం. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव
तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद।